Hello my friends, welcome to Sudipta's Tarot once more. So as we are heading into 2021, obviously 2020 hasn't been very easy for, I guess, most of us. It's been a very turbulent year. For a lot of us, it's been a year that has presented a lot of challenges in different ways. So as we head into 2021, obviously most of us, we want to know whether 2021 will be any different, or what kind of main life events are going to play out in 2021 as we go from 2020. So that will be my main goal in this tarot reading, where I'm going to try to give some indication as to the broad energy or the broad event that's going to happen in your life, that's going to take place in 2021. Now remember, this is not going to talk too much about all the nitty-gritties, all the different details that's going to happen in 2021. For that, I think you can refer to my monthly predictions that I try to bring out every month. In 2021 also, that will be my goal, to shed some light for every month. So here I'm going to only talk about the broad event, the broad energy, what's going to be the main theme that's going to shape your life flow in 2021. And remember, this is a general reading. So whatever I say through this tarot, I hope it's going to gel with most of you, but sometimes it may not resonate with all of you. And so whatever resonates with you, just please keep that and ignore the rest. Also, this is a timeless reading. So though here, the immediate goal of my reading is to, shed some light on shed some light on 2021. But whenever you discover this reading, it's going to be applicable for you for the next year or the next couple of months, right? So saying that, I'm going to now move on, and as usual, you can see now 4 groups in front of you. This is group number 1. This is group number 2. This is group number 3, and this is group number 4. These are basically these are like candle containers. Each of them has a scented, perfumed candle inside. So I just hope this will probably look nice over here. So anyway, so this is group number 1. This is group number 2. This is group number 3, and this is group number 4. So as usual, I'm going to leave these over here for about a minute or so, and I'm going to keep quiet, so that you can take deep inhalation, deep exhalation, try to quieten your mind, go into a contemplative state, go into a meditative state, try to silence all your internal chatter. Once you have gone into the peaceful mode, and then close your eyes if necessary, pause the video if necessary, and then once you've gone into that quiet mode, then open your eyes gently, and then the first one out of these 4 groups that draws your attention, that will be your group. Once you have selected your group, the timestamp for each group will be given in the description box below. Just choose your group and click on the corresponding timestamp, and I will meet you over there. So for now, I take your leave. Hi, my group number 1. For those of you who have chosen this blue this candle stand or candle,
Let me see what 2021 has in store for you. And again, remember that I'm not going to talk about all the nitty-gritties that may happen in 2021. The intention of this reading is to basically, look into the dominant energy, the dominant change for you in 2021, the dominant vibration level energy, the turn of life for you. So that's what, I hope to give you some indication through this reading. So let's start. I will first, start with the tarot. So we have straight away an 8 of Voice. So it's some sort of a release. It's release from some sort of a, anxious, some anxiety, release from some sort of tension, some mental turmoil that you may be going through at the moment in 2020. I see that you're going to get a relief from that. That sense of being tied down, being bogged down, feeling like feeling encaged. So feeling kind of restricted. So you're going to feel a sense of release from that. I feel a sense of freedom from that in 2021. Now let me see what is that negative energy that is bogging you down at the moment. Let's see what else is there. Okay, so we have the King of Pentacles. Okay, let me see. The King of Pentacles is good to have. A lot of stability coming. And as I said, it could be that that kind of a emotional stability, that kind of a release from fear, from anxiety that may be troubling you at the moment. So this is good card to have. Let's see what else is there. 4 of Materials, so 4 of Pentacles. So we have 2 Pentacle cards side by side. So again, I see a lot of stability coming. Again, maybe a lot of release from this anxiety that may be bothering you. Yes, so there's a lot of regret going on right now. So I think you're feeling a sense of regret. You're feeling a little bit emotionally unstable. As I said, so this kind of relates to this, right? So right now, at the moment, your energy level, is a bit down, is a bit low on the lower side. It's kind of there's more negative energy that has surrounded you at the moment. Because I feel like some sort of anxiety, some sense of regret, as if you have done something or you have said something that you are not supposed to do, or that you are not supposed to say, that it's not totally becoming of you. I feel some sense like that. So let me see what else is going on. Yep, again, same card. So 10 of Swords. Again, lot of anxiety, lot of sleepless nights, lot of emotional turbulence, turmoil. So something is happening. There's some negative energy, that shows up in these two as well as over here. But here the good thing is, it shows some relief from that as you go into 2021. So these 3, whereas this shows like you are currently in that state, where you are not at peace with yourself. You are questioning yourself. You are questioning maybe you're questioning your actions. Maybe you're questioning what you have said, what you could have done differently. So I feel energy like that. Yep. Again, see, this theme keeps repeating itself for the last 3 cards. So here, the same theme is repeating. It's a strong sense of grief. Strong sense of lamentation, strong sense of regret, you shouldn't have done something. So you're looking at yourself and you're feeling a little bit maybe ashamed, maybe a little bit remorse, regret, that if whatever has happened, or whatever is maybe about to happen in 2020, it shouldn't have happened. Now, remember, my group number 1, 2020 has been a difficult year for most of us, right? So, for most of us, there has been a dominance of negative energy for most of 2020. So, this doesn't come as a surprise to me. So, yeah, so there's a strong sense of a strong negative current going over here in 2020, right? So, let's see. Yep, clean it up. So whatever has happened, whatever is keeping you down, whatever is giving you sleepless nights, whatever is promoting that sense of regret in you,
is causing that strong sense of remorse in you. We need to clean it up, right? So you need to clean it up. So that's what the universe is saying, right? So there's no sense, there's no point, in wasting time, in too much of negative energies, because this remorse, while remorse is good, but this anxiety, fear, apprehension, that only drains your energy away, right? So negative energy is never good. But if you can make something out of it, if you can transform that negative energy into positive energy, right, that's when the real good comes out of it, right? So that's what the universe is saying. It's good that you are regretting, or you are grieving about it, but then make use of that and try to clean up your act, right? Try to clean up your act. Yep, same thing. Healer of the ages. So the universe is with you. You may have already started that process of cleaning up, but you may not be yet there, right? But the universe is with you. They feel your pain, they feel your grief, your remorse, and so they are saying that you do it, and then we are there. We'll help you heal. We'll help you. Make. Obviously, you cannot undo totally whatever you have done. Because remember, in the nature, the law, the natural law is such that once you do something, like once the arrow goes out of the bow, you cannot take it back. You cannot, but what you can do is, you can alleviate, you can reduce whatever, sufferings you may have caused, or you can reduce, whatever ill effect, that your actions, that your speech may have caused. So you can try to reduce that, you can pay back, you can try to pay back, right? So that's what the universe is saying, and that's what these two cards are side by side are saying, right? So you need to start cleaning up your act. You need to start, doing, paying it back or paying it forward, right? Yeah, okay. So I think this relates to kind of what is tying you down, or what was currently. So this relates to kind of this and this. So maybe there's some sort of a envious action going on. I think probably this is the negative energy I was referring to earlier, right? So I see envy over here. So it's as if like maybe you are envious of someone, and this envy, it may not be just envy by itself. This may be a more of a symbolic card. So it may symbolize any sort of negative energy. It could be envy, it could be jealousy, it could be anger, it could be some sort of a selfish action on your part that that you are not too happy about. So yeah, so this can represent any sort of negative energy, that you may have been a part of, and now you're regretting your action, right? And you are trying to reduce whatever consequences may that may have whatever consequences that may have this negative energies of yours may have caused. You are trying to reduce those consequences, right? You are trying to clean it up, and the universe is with you, and you will be able to do it in 2021, right? Yep. So I'll keep this card over here. So it says leap. So this is kind of similar to the Fool's card in traditional tarot deck. It says you go first, the universe will catch you. Alright, and this is kind of similar to this card over here, right? So the universe is with you. The universe wants you to start cleaning up. The universe wants you to start unwinding whatever you may have caused, right? And they will help you. They are there with you, but you have to take that first step. You have to take that initial jump, right? You have to start the process. And remember, we all make mistakes. And life is all about committing mistakes and learning from them. We learn from our errors, we learn from our mistakes, we learn from our failures. And one who learns from their mistakes, from their errors, and it doesn't repeat them, they are the real heroes in life. For them it is a real transformation. I think I get a sense of that. It's a story of transformation that's emerging from this spread, right? Where you have done something which you are not too happy about, and now you are trying to roll it back, right? You are trying to pay for it, and the universe is with you. They are saying, hey, you're on the right track, and you will be able to do it in 2021, and because of that,
you'll be able to come out of that negative energy that is kind of tying you down at the moment, right? So you'll reach a lot of stability, emotional stability. So way to go, my group number 1. I think you're on the right track, right? So again, yeah, you're already doing it. That's what I was saying. So you may have started the process already, right? But you have still some more way to go, right? But you're already doing it, right? Stop overthinking. Keep facing your true north, right? So wherever so your heart, your mind, wherever your intellect is telling you that you have done something wrong and you need to correct that. So you're already on the right track. Keep doing that. Keep doing that, my friends. And the last card that I have for you is time to go. Again, it's the same thing, right? So it's time to go. Don't overthink. So I think this kind of ties to this, right? Don't overthink. There's no point, in lamenting too much, right? Because by doing this, you are not doing anything positive. You're only harming yourself. You're only draining yourself. Nothing is being sought by this. But if you really feel that you should be undoing something, you're responsible for something that you shouldn't have done or that you shouldn't have said, whatever has caused maybe others harm, then you should try to rectify that. You should try to correct that as much as you can. Right? So that is the story of real transformation, right? And again, we all make mistakes, and 2020 has been a very hard year for all of us. So I think overall it's a very positive spread. It's a spread of transformation. It's a spread of positive action. It's a spread of turning around, conquering your negative energy, conquering your negative emotions, and reaching a place of more stability, starting a transformation process, and the universe is with you. That means you are doing something right. Whatever you may have done in the past, you are definitely doing something right now. So that positive thought process has started. So it's a very good spread, my dear friends. So if you like it, please let me know in the comment, and do subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you never miss a video from me. And I hope to see you in the future. Bye. Hey, group number 2, let me see what happens, what's up for you in 2021. So for those of you who have chosen this beautiful, candle container, a candle holder, whatever it is called. So let me see, this will be your energy for 2021. Let me see, again, as I have been telling every group, this is not about going into too many nitty-gritties about 2021. Obviously for that, I'm going to bring monthly videos to talk about the monthly currents and monthly energy. This is more about the dominant event that's going to likely shape your 2021. What's the dominant theme for 2021? That's what I'm going to talk about. So let's first start with the tarot. Take the Hierophant, okay. So some strong energy going on over here, some very strong energy, the Hierophant. Okay, let me get some more clarification about this card, the Hierophant, okay? Wow. Okay, so 2 back-to-back, very strong major arcana cards, the Hierophant, the Lovers. So some strong spiritual thing going on. I can tell you straight away, my group number 2. Some very strong spiritual current going on over here, right? Some very strong spiritual current. I'm going to wait for some more clarification about these two, but straight away, these are 2 very powerful major arcana cards that came back to back. So some very strong spiritual current going on. Wow. Yep, Hierophant, Lovers, Hermit. Oh my goodness, my group number 2, you have something strong going on for you, as you head to 2021. 2021, I can tell you straight away, will be a very life-changing year for you guys. It will be a very life-changing year for you guys. In 2021, you are going to come face to face with your true self. You are going to, come face to face, with the real purpose of life. And you may be already on that way. You may be already on that way, because I sense some wisdom in you. I sense some devotion, some spiritual, strong spiritual current in you guys. But you are going to face, or you are going to be more spiritual. You are going to really turn yourself, or become more introspective in 2021. So your life purpose will be strongly dictated by
that spiritual interest in 2021. Group number 2, it's already, you know, I have just only 3 cards laid out over here, and it's already, you know, beginning to emerge as a very strong space for me. Yep. So you guys are very, you know, very good persons. You know, you guys are very conscientious. You know, you guys are very. Some of you may be very religious, spiritually inclined. You have an innocent bent of mind. Yeah, you guys are very pure souls. You guys are very pure souls. Let me see what else is coming up. Yep. So that's why the universe is trying to push you towards a different direction. And as I said before, I think you may be already walking on that path in 2020, but you may not be fully there. But in 2021, the universe, I feel, you know, they're going to really push you in that direction. You know, what your real life goal, you know, what you are meant to do, because you already have some strong, you know, ancient wisdom in you. You already have some, you know, some strong spiritual current, the divine love, that flare of divine love in you, hidden in you. You may have realized some of it, but you know, you are bound to realize more of it in 2021. My group number 2. Okay, the Knight of Swords. So you are strong, you are running for something. Now whether that is this or whether that's something else. Because when I see this card over here on top, it gives me the sense that, you know, you may be running for something that is not your life goal. Right? You may be running for something that is not your life goal, and so the universe is probably trying to point out that whatever you are running for, you need to change the direction of your horse, right? So you may be running for something that you are not meant to achieve, right? Because you have these things, you know, inside you, right? So you have this strong spiritual current inside you, right? So let me see what else is going on. Yeah, happy. Yeah, okay, I think that's what's happening. So, you have all these treasures hidden inside you. See, the Hermit card came reversed over here. The Page of Pentacles came reversed over here, right? Then the Happy came reversed over here. Plus, I see this card. That means you have it inside you. You have a lot of spiritual treasure inside you, but you are not realizing that. I see, this is what's happening in my group number 2. You are not still realizing what you have hidden inside you, what you are carrying inside. Now, we all carry a lot of spiritual treasures inside us. You know, we are all no different from each other in that sense. But some of us, you know, we are meant to, because of our karmic baggage or whatever you may call it, some of us, you know, are meant to, you know, carry on a more mundane, materialistic life. Whereas for some of us, the bell has already rung, you know, and we are meant to, you know, start realizing the true purpose of life. And I think you guys fall in that second bracket, right? So for you, the time has come. That's what I see, a strong message from the universe. Yep, observer. Observe the flow of life, you know, realize, you know, what you are meant to do, what is the true purpose of your life, right? That is what is meant to bring you real happiness. So I think, I think, you know, right now you are still stuck in that materialistic mode of life. You may be still, you know, stuck in that mundane mode of life. So the universe is telling you to, you know, turn more towards your inner self, right? To see what they are trying to give you. The true spiritual gift, because you have it in you. You are meant to do that. Sorry, 2 by mistake. Okay, yeah. See what I was saying. All that glitters. Yep, my group number 2. You are stuck in that material mode of life, right? Universe is telling you. This is like an angel, you know, who's telling you, you know, this is a divine mother. She's keeping you busy over here with playful toys. But at the moment, at the same time, she's waiting in the background. She's waiting for you, you know, to come to her, right? The Divine Mother is ready to, you know, to pick up her children and put them on her lap. But you are not ready yet. You are still a lot of absorbed with the, you know, a lot of worldly, you know, glitters, right?
So that is what you are still running for. That is what you are still going for. That's why you are not seeing the universe, the gift that universe is offering you, right? That is why you are not discovering your true self over here. That is what. But you are meant to be someone totally different. You are meant to be. Again, the same thing. Time to go. Don't keep yourself bound by all this unnecessary thing that has no purpose in your life anymore. Let me see what else is there. Yep. See, that this ties to this observer, right? Thinking woman. The universe is repeatedly prodding you. They're prodding you to think what is the real goal of life. Is whatever you are doing, are you meant to remain stuck in that, or are you meant to do something different, right? Yeah, come out of all the negative emotions. So you may be. This could also indicate that don't worry too much about what others may be doing to you, right? And so if you have been a victim of negative emotions or negative energies of others surrounding you, forget about that. Don't think too much about that, because the world is meant to be like that, right? Yep. See, immediately after this card came up. Boundaries. Where do you need to establish better boundaries, right? I think this card came up reversed. So you are not setting up boundaries. The universe is telling you don't worry too much about other people, right? So don't worry about the distraction that others may be causing you. So I get the sense that maybe you are being tied down to follow this mode of life because you are feeling too much obligation towards others, or maybe others are putting up too many obstacles on your path. Maybe you have been a victim of too much of negative energies from your near and dear ones, right? Maybe you have had a bad family life, some bad vibes going on, some bad but universe is telling you don't worry about that too much. You need to set some boundaries. You need to discover yourself, right? Don't remain stuck in the same mode of life. For you, a better life awaits, a better life purpose awaits. Up. This is the final card I have for you, my group number 2. See what it says. Unbound, releasing soul patterns, contracts and past life. So it's a strong karmic, I feel a strong karmic call over here. It's a strong karmic message. It's as if you had to release some past karma, some past karmic baggage, right? I think that's why you are tied up in this mode of life, right? That's why maybe you had to go through some some negative emotions, some negative vibrations, or maybe you were victimized by some people with negative energies around you, right? But now it has time. So I think you have paid your karmic debt to a large extent. Now it's time for you to release yourself, to become free, right? To set some positive boundaries around you. Don't get too much affected by all the negative energies that may be surrounding you, right? Because you are actually a hierophant. You are a wise soul inside. You are a wise soul. You need to go deep inside you. You need to find the real happiness inside you. So stop running behind the same mundane goal of your life. That is not your goal. I know you may be under some strong obligations, or you may feel duty bound. You may feel some necessity, but because of your surrounding ones, your friends, your relatives, your spouse, your partner, whoever it is, but there may be some negative vibes going on around you. But again, the universe is telling you need to rediscover yourself. Rediscover yourself. They're offering you something. Your karmic debt has been paid. You need to find out the real source of happiness. You need to see what is your real life purpose. You need to discover that. Don't remain stuck in the same mode of life. So it's a very, very strong spiritual spread. It's a spread of strong transformation for you, my friends. And I'm actually happy to do this reading for you. It's a very good spread. So this is all I have for you, my group number 2. And do let me know, comment and let me know if you like my reading, and don't forget to subscribe and press the bell icon so that whenever I bring a video like this, you're alerted. And saying that, I will take your leave for the now.
Have a wonderful rest of 2020 and 2021. Bye. Hello, my group number 3. Those of you who have chosen this, let me see what 2021 has in store for you. Just a reminder that, as I said before, I'm going to only talk about the dominant energy in your life that's going to pervade most of your 2021. That's going to deeply influence you in 2021. So I'm not going to go into too much of nitty-gritties. For that, obviously, my intention is to do monthly readings in 2021. So we'll only talk about the dominant energy. So let's see what you have. So we are going to start with the tarot card first. Page of materials. Okay, so that means the page of pentacles in traditional tarot deck. Let me see why this has come for you. Tarot, reveal more, give me some more clue. Okay, the Queen of Materials, Queen of Cups, the Queen of Pentacles. Okay, so I think my group number 3, you guys are very straightforward. You guys are very straightforward, very noble, at your heart. So, you are a very good person. You don't have anyone's bad intention in your mind. You are very straight thinking. You don't have, so you're basically good people, you're basically, good persons. You don't have anyone's bad intentions at heart. You have a very, very clean heart, very upright people, right? Straight away, upright, you have a lot of innocence in your life. And nowadays in life, unfortunately, we don't come across too many people who still maintain that innocence, right? But I feel like, you people still have that somewhat innocence, in you. So it's a positive spread to start with. So let me see what else is coming up. Okay, the Queen of Cups. So we have the Queen of Pentacles over here upright, and then the Queen of Cups reversed. Okay, so what does that mean? Let me see. Let me get some further clarification on that. Death. Okay, a big change is coming. A big change is coming for you in 2021, right? Now I'm hoping that this is a positive change, because death generally implies a positive change, right? So, and somehow my group number 3, it's given that, you people are upright people, you are very straight at heart. I sense some sort of a, more deeper change coming in your life. But let me see. I don't want to speculate too much at this point. Okay, so now this is the 10 of Cups reversed. Okay, so now I get why this Queen of Cups had come reversed, right? So you may not be very happy in your life, right? So you may not be very happy in your family life. So your family life may be giving you a lot of trouble. You're not perfectly at peace with your family life, your near and dear ones. Maybe you have some issue with your spouse, if you're married. Maybe you have some issue with your parents if you're not married, if you're living with your parents, whoever it is. So it gives me a sense that you people are straightforward, and I get this. I get why this is so, because nowadays, unfortunately, if you are very straightforward, straight thinking, if you have that innocence in your life, people may look down upon you. People may think that you are backward, because unfortunately nowadays, people with good qualities are not given values, right? So they are looked down as backward. Primitive people, people who don't fit with the current age, with the current very modern, civilized times. But unfortunately, you may be more civilized than others. Because your way of thinking will not gel with others, and that may give rise to conflict in your day-to-day life, and that's what I sense over here, right? And because of that, I think this change, this death card is somewhere related to this. So I do sense, given your nature and given what you have been going through, so I do sense that in 2021, there will be some positive change. I know when I say positive change, I want to say it is related to some spiritual, there may be some more deeper change coming in your life that will transform you. Some deeper transformation is probably waiting for you. But let me see. Yeah, so you may be very intuitive. You may be getting a lot of dreams in your life, so maybe, the universe is already trying to communicate with you. So if you're getting dreams,
don't ignore those, because oftentimes higher powers, they communicate with us, through dreams. Our subdued self communicate with us, through dreams. So don't ignore those dreams, right? My group number 3. So let me see what else is going on. Yep, thinker. So this ties to this death card very well, So whenever a transformation is waiting for you in 2021, and that will open up a different horizon of life for you. That will open up a different aspect of life for you, right? So, and I think you are already a thinking person, right? Because you're already someone who may be very introspective, who likes to spend a lot of time alone, away from the troubles. Because, and generally when life throws a lot of curveballs at you, you tend to recoil and you tend to, find out your own inner corner, right? And I think that's what's coming out over here. So I get the picture that you people are straightforward. You people have a lot of this innocence in your life. You may be more intuitive. That's why you have this dream card coming off. More intuitive, more tuned in nature. And I also see a lot of flowers over here. See a lot of flowers, right? A lot of flowers, a lot of earthy energy. So you may be many more grounded, stable people. Yep. So that this yin and yang has come up. So this talks about the lack of balance in your life, right? So I know I just talked about that, the stable people, but I think that's what you are aiming for, right? So you have that inherent stability in your life. It's hidden somewhere inside you, but you haven't found that yet. I think that's what this is showing, because this talks about yin and yang. It talks about the feminine and the masculine energies in our life. So yin is the feminine, the softer energies, and yang is the more masculine, the more driving, the life force that that pushes you to do more mundane activities. Right? So more career-oriented, more calculative, more mechanical. That's the yang, the masculine energy. So I think that that balance is not there in your life yet. Oh my goodness! See how the two back-to-back came, right? This is what I love about tarot. How it resonates. How every card supports each other. So we have the yin and yang, and we have the magician and the mirror. If you look at this card very closely, you will see that this magician, this wise man, he's holding this what seems like a cascading waterfall over here, right? This is the water. So this is the symbol of the yin energy, the feminine energy, the softer energies. That talks about spirituality, that talks about compassion, love, that's what. But here he's holding a bright flame, right? This is more like passion, life passion, drive. Those energy, the positive energies, right? This is the male energy, the masculine energies. And see, there's a sign of infinity on top of his head, right? So when you combine these two, when you get the perfect balance of these two, the opportunities are endless. The possibilities are endless. That's when you discover your real self. So this card coming immediately after this card is very meaningful. That means it clearly shows that you haven't found that positive balance in your life yet. I think that's what the universe is telling you to think about, right? And I think that's what this date card is indicating. You are going to start finding that balance. You are not there yet, but you're going to start finding that balance in 2021, a lot of it. And I think you are meant to get that, because as I keep saying, because you people are someone who are very straight, who are very good people by heart, right? And I think it is just because of some your day-to-day activities or day-to-day happenings, maybe some negative vibes in your family life, and overall, a little bit of lack of stability in your emotional life. You haven't found that the feminine energy yet, right? So I think that's what you're going to discover in 2021, and your dreams may play a big role in your life. So dreams may be, may communicate a lot of messages
maybe trying to communicate a lot of messages to you. So pay attention to your dreams. So I said, you got to clean it up, right? So yeah, so again, I think this ties to these energies, right? So you need to find that balance. So you need to ask yourself, so I'm going to keep it over here. You need to ask yourself, you need to go into deep introspection to see what is it that, that is your real purpose of life. Let me get some more clarification with this, right? Boundaries. So where you need to establish better boundaries, right? So yeah, I think this ties very well with this and this card, right? So I think you are troubled right now too much by all that negative happenings that may be happening around you, either related to family life, or if you're in an affair, related to some relationships or affair, whatever it is that is troubling you, that is not letting you become get that emotional stability, and that's why you're suffering from that lack of balance. That's what the magician is asking you to find out, right? And when you get that balance, you will be able to go to a much more better place. That's what the death card is indicating, right? And the boundary card is saying that don't worry about this too much, right? Don't worry about all these negative happenings around you, these negative vibrations around you. You need to set some inner boundaries. This boundary doesn't talk about your boundaries in bricks and stones. It's about setting some inner boundaries. It's about being detached. So develop that ability to detach yourselves from the daily negative happenings. And especially nowadays, lot of things are happening in the world that are not positive, unfortunately. Lot of negative energies, right? At the same time, there are positive people around. There are positive energies. So you need to find out that positive energy, and you need to learn to walk away from the negative energy, those negative people around you. Now, if you are still obligated to perform some duties for them, continue to do that. Maybe that is part of your karma, right? So don't neglect your duties. But at the same time, while you are doing your duties, try to maintain some detachment inside, right? That is what this tarot deck is saying, right? So, and once you maintain that detachment inside, you're going to find that inner balance. You're going to find that inner, you're going to rediscover that feminine qualities, right? And then that's going to put you in a better place. I think that's what 2021 will be about, right? That is what this death card is talking about, that transformation, that rediscovering your inner balance, that getting to a much more emotionally peaceful state. And I don't want to say emotional, because emotional is not a good word to use. When you are really peaceful, when you have found that inner peace, that is more than emotion. Inner peace is not an emotion, it's a state of being, right? That's what the universe is trying to push you towards, to be in a better state of being. And the final card I have is Unbound, right? So this is what I was talking about, sorry, this is what I was talking about, right? So this Unbound, releasing soul pattern, contracts and past lives, right? Right. So this has come out, so that means that's what I was talking about. So you need to start walking towards this, right? So I sense some sort of a karmic baggage over here, right? So whatever you are going through, you're paying your debt. You're paying for your past karma, right? But I think the time is beginning to come in your life where the universe is indicating that you have it in you to find that inner balance, and you will get inner balance. And when you get the inner balance, the possibilities for you will be endless. Now, when I say these possibilities are endless, I don't really necessarily mean material possibilities, because these possibilities more about, finding the inner peace, being in a better state of being, as I mentioned over here, right? So when you're in a better state of being overall, when you're a better person overall, then that opens up really that opens up more inner horizons for you. You start discovering your inner self more and more and more and more, right? I think that is what this is indicating. So I think by group number 3, overall you'll be in a much better place in 2021. You'll be able to come out of these negative vibrations. You are a better people by nature, and I think that's why you are suffering a bit. But you are intuitive. I think the universe is communicating with you. And they are telling you are that to
to start focusing on yourself, to think deeply, and to find out the inner balance, which you will. And I think once you start setting some boundaries, see these two cards, these boundaries and the unbound, this has come out reversed, but don't be too worried about that. That's simply because you are not in that path yet, right? But in 2021, once this transformation starts happening, you are going to start, and once you can set some the boundaries, set better boundaries, you will start freeing yourself. You're going to start freeing yourself from that karmic debt, right? So you're going to start walking on that path. Also, what's interesting is my group number 3. I don't know, many of you may have also chosen the group number 2, because there's a strong similarity between these two groups, group number 2 and group number 3. So you may also want to see the group number 2 just in case. So yeah, it's a state of positive transformation, finding that inner balance, finding that inner peace, being in a much more better state of life, and setting some positive boundaries in your life, detaching yourself. I think that's what the life is going to push you more and more towards in 2021. So this is what I have for you, my group number 3. Hope it resonates with you, and do like and subscribe, and don't forget to press the bell icon. And I hope to bring another video like this to you in future. For now, bye. Hi, my group number 4. For those of you who have chosen this one, let me see what 2021 has in store for you. Just a reminder that I'm going to be only talking about the broad energies, the broad theme for you in 2021. I'm not going to go into too many nitty-gritties because, for that I'll be obviously doing monthly readings in 2021, so you can obviously refer to that. So let's see what 2021 has in store for you. I'm going to first start with the tarot card. So we have the Awakening reversed. So Awakening is actually the Judgment card in the normal tarot deck. So this coming out reversed, I think there's some recent, this could indicate either a recent, some sort of an unhappiness in your life, some disillusionment, maybe you have gone through some financial constraint, maybe you have suffered some loss, something is going on, something that has happened that is not quite right for you, I feel. But let's see what else is there. Okay, so I have the Temperance next to it. So I think whatever it is, you're going to probably come out of that. You're going to probably find some balance. So whatever that that has unsettled you right now, you probably find some balance or some harmony. Going into 2021. I feel like. So let's see. Let's pull up some more cards over here. Yeah. So we have the Four of Cups. So again, the Four of Cups, talks about. I feel like you are aiming for something, right? So you're aiming for something, or you may have set some new ambition for yourself, and so maybe that's what this also talks about. So you want to probably do something. You have some new goal in sight, but you are like disillusioned a little bit, right? So you have some new ambition maybe, and some new goals, or maybe some new relationship that but you are somehow disillusioned about that. I feel. So let's see. Yeah. So it's definitely some sort of a disillusionment, or maybe you're trying to do something, but you are suffering some loss in that venture. Or maybe you have suffered some financial constraint, and so to avoid that, you are looking forward to doing something new. You are looking forward to starting from afresh, right? Starting from scratch. So let's see what else comes up. Moon. So this is reversed. So again, what is strange, so far out of 4 cards, 3 of them has come out reversed, right? And this again talks about. It's a disillusionment, some sort of a confusion. Your mind is not obeying your command. Your mind is not playing with you. Your mind is not
complying, with your wishes. So, you are getting misled. Sorry, it's wrong English. Misled. You are getting misled. And again, this kind of ties to this. So some sort of a temporary disillusionment, something that is not going quite right for you. You have some new ambitions, but you are not being able to manifest that. Yep. Again, the Hangman reversed. So you're stuck in that material mode of life, and you are. It's like, I feel like, you are like going around in circles, right? You're going around in circles. So it's been kind of a little bit frustrating for you, I guess, because you're stuck in that mode, and you want to achieve something, but it's just not, just not working for you at the moment. So Hanged Man often also indicates, like especially when it comes out reversed, again, some sort of a preoccupation, so that is what the same thing over here the moon indicates, right? So some preoccupation, it's as if you are being misled, misguided temporarily. So maybe this is your current energy, right? But what's good is, you have the Temperance card. Yep, the same thing again, the Magician reversed. I'm just, it's just amazing that there's so many cards has come out in reversed. So, and what's more important, you have like so many major arcana cards. You have the Magician, the Hangman, the Moon, the Judgment, Temperance. So you have like 1, 2, 3, 4, 5. 5 out of 6 cards has come. This is a major arcana cards. So this is really amazing, my group number 4. It's a very, very strong current. It's going to be a very, very strong event that is currently going on in 2020, and that's going to carry over to 2021, right? It's as if you are trying to manifest something, and you have suffered some loss. You are temporarily disillusioned, or so you are going to come out of that, whatever that disillusion is, right? So it's as if you are trying to do something, but you are being misled by your mind. You are confused, right? You are trying to manifest something that is not working for you, right? And either because of that you have set some new goals for yourself, or it was that same goal that you are trying to manifest, but it is not manifesting for you so far. It could be also some relationship that that is not working for you, right? So you are temporarily in a very bad position, right? Yeah, it's also there's a lack of harmony in your life probably, but I feel like you're going to get that harmony back in your life, right? Another thing is, let me see. So there's definitely, so as I was saying, it was a disillusionment, right? So unhappiness, some sort of an unhappiness. It could be, and I sense that it's because of your career, because of some career, or it's either relationship. It's either career or relationship. You're strongly trying to manifest something that is not working. And to an extent, it may be your mind that is responsible. So it says no place like home, right? If you see this card, it says no place like home, and it has come out reversed. So you are being too over-ambitious, I feel. Group number 4, I think, and especially when I see this and this, I think you are aiming for more than you can achieve, or more than you can bite, right? You are not feeling comfortable where you are. You are trying to be someone else, right? It's you are trying to overreach, and that's why I feel like there's some sort of frustration going on, right? So whatever this new ambition is that I'm talking about, it may be something that is not suited to your current, your current stage of life, or it's maybe far beyond your reach. Now it's always good to aim high, but sometimes what happens, we also need to know our bounds. We also need to be a little bit realistic, and maybe this is not the right time for you to reach that goal, whatever you are trying to reach for.
And so you are overthinking, you are overreaching, and because of that, there is some sort of a unhappiness. There's some sort of an unhappiness, and maybe there's some sort of also material loss, such as some financial loss, right? So you need to think about that. So in 2021, as you go into 2021, you need to reevaluate, you need to reassess your situation, right? You need to see in the right perspective. So right now you are not thinking straight. So you need to think straight, right? You need to think straight. You need to see what you have been doing. Why aren't you feeling comfortable, being who you are? Maybe, whatever, you are, maybe that's good enough for you, right? So you are being over-ambitious. And, over-ambition is never good. It's good to be ambitious. It's good to have some aim in life, some drive in life. But, everything is in moderation. I think that's why this has come up, right? The temperance card has come out. See, the temperance talks about moderation, harmony. So I think you are losing that a little bit, and that's why it's making you unhappy. So you need to find that moderation. You need to find that balance in your life. My group number 4. It's again saying that clean it up. So you need to really think about this. I think that will be your major energy in 2021, to basically self-assess, to reevaluate, to look inside, to think hard. This is what I was talking about, financial constraint, right? Financial constraint. So this is what I was talking about with regard to this, and with regard to all these cards, right? With regard to this also. So it clearly shows financial constraint, right? So you are into some sort of a financial constraint. But the good thing is, as you go into 2021, you may see, you may still be going through this financial constraint, but the healer. So you will start the process to transform, to get out of that. And why I say that is because the healer. That this means, you are going to begin taking baby steps towards that. To reevaluate your position, to reassess what you have been doing wrong. You are going to find that harmony. You're going to find that balance inside you in your decision-making process. You're going to think hard, right? And the universe is saying they are with you, right? So once you start taking the proper steps, it's a story of transformation. And this has been the story of all the 4 groups so far. It's a transformation one way or the other. So I think in 2021, this will be the dominant pattern. I think this will be the dominant current of one of transformation, global transformation, right? So this is another transformation where, you are not seeing the obvious. Maybe, you are being misled by your mind. You are a little bit, under illusion, right? And so this is the story of you coming out of that in 2021. Reevaluating, understanding your strength, understanding your weaknesses, and coming out of that. And I think again, you are already doing it, right? So you are already doing it. So that's what the universe is assuring you. So I think you are already beginning to reevaluate, right? Or as you go into 2021, you're going to start that process, right? And they are saying keep it up, keep doing that, right? So understand boundaries. So again, this has come out reverse. That means that is what you need to do. So you need to set some boundaries. And here I think boundaries means set some realistic goals, set some realistic targets that you can achieve in your current, given your current constraint. I don't know what your constraints are right now, but clearly it is saying that you need to set some realistic goals, some realistic targets for yourself. Some realistic targets for yourself. And the sooner you do that, the sooner you are going to get the universe with you. They are there to support you, but you need to first, do your own analysis, do your own thinking, introspection, and see what you are doing wrong. Why are you trying to overreach, overthink, and that's it. And I mean, maybe because of that, you are not being able to manifest, and because of that, you are suffering some financial constraint, right? So once you understand that, so 2021 will be all about that reassessment, that reevaluation, rediscovering, or getting that clarity, getting that mental clarity. So once you get that, then you are going to come out of the situation, and the universe is reassuring you, right? So once you set the proper boundaries, and once you understand, you start taking the proper steps, they are reassuring you that they are with you.
And you will be able to come out of that. You will be able to get that harmony back. So group number 4, I think you are going through some confusing phase right now. There's some lack of clarity, some lack of clear thinking, maybe overthinking, over ambition, overdrive, right? Whatever it is, and it could be either in career or in relationship, whatever it is. But I think in 2021 will be all about you getting more clarity as to what you want to do, what you can do, and it's always it says that if you want to overachieve, that is good. But at the same time, you need to take baby steps towards that. So if you want to, overnight, if you want to reach for the stars, that's not going to happen, right? So you need to set some realistic goals, some realistic targets for you that you can achieve, whether it's in relationship or in career or in any other aspect of life, right? So you need to set some short-term goals. So have a long-term ambition, have a long-term dream, but then also set some very realistic short-term goals that you can easily achieve. I think that is what 2021 will be all about, right? So right now the moon, it symbolizes the mind. So your mind is not favoring you. It's not giving you the clarity that you need to progress further in life. But you will be able to get that clarity in 2021, because you will be able to self-assess, and the temperance has come out again. So it symbolizes harmony, that balance. You will be able to get that back. And again, set some boundaries, realistic boundaries. Ask yourself what you are doing wrong, and then set some realistic targets. So that is all I have for you, my group number 4. I hope that reading resonates with you. If it does, please don't forget to like and subscribe, and press the bell icon so that you don't miss any other video whenever I post any. And I hope to see you in another future video. Take care and best of luck. Hello বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা দেখব যে 2021 কেমন যাবে। Obviously 2020 আমাদের সবার পক্ষে খুব একটা চ্যালেঞ্জিং ইয়ার, এবং 2020তে আমরা নানা রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি, কেউ আর্থিক, কেউ মানসিক, কেউ দুটোই। তো তাই জন্য সবারই মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে 2021 কিরকম যাবে, 2021-এ কি হবে। তো আমার এখানে উদ্দেশ্য থাকবে এই ট্যারো রিডিং এর মাধ্যমে আজকে যে এটা জানবার যে আপনাদের জীবনে যে মেন ঘটনাবলীটা যেটা মেন গতি প্রকৃতির জীবনে যে মেন গতি প্রবাহ, সেটা কিভাবে যাবে, সেটা কি ইঙ্গিত বহন করে আনবে 2021-এ, সেই বিষয়ে আমি কিছু এখানে বলবার চেষ্টা করব এই ট্যারো রিডিং এর মাধ্যমে। মনে রাখবেন যে আমি এখানে বেশি ডিটেলসে যাব না, সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি যাওয়া সম্ভব না একটা ট্যারো রিডিং এ, কিন্তু মেন উদ্দেশ্যটা আমি আগে বললাম, মেন উদ্দেশ্য হবে যে আপনাদের যে মূল যে গতি প্রবাহ, আপনাদের যে 2021-এ যে মূল গল্পের ধারাটা কোন দিকে বইবে, জীবনের ধারাটা কোন দিকে বইবে, সেই সম্বন্ধে একটুখানি আলোকপাত করা। আর আমি প্রতি মাসেই একটা করে চেষ্টা করি রিডিং আনার, যে পরের মাসটি কেমন যাবে। আশা করি 2021-এও আমি সেটা করতে থাকবো। তো আপনারা যদি প্রতি মাসে কেমন যাবে সেটা জানার ইচ্ছে হয়, আপনারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আশা করি তাতে আপনাদের সাহায্য হবে। তো এই বলে আমি এবার আসল জিনিসটা এবার আপনাদের গ্রুপগুলোকে দেখাই। এইটা হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 1, এটা গ্রুপ নাম্বার 2, এটা গ্রুপ নাম্বার 3, এটা গ্রুপ নাম্বার 4। আপনারা যদি কৌতূহলী হন এটা জানবার জন্য এগুলো কি, এটা আসলে একটা মোমবাতি, এটা মোমবাতির একটা ভেতরে একটা করে মোমবাতি রয়েছে, এটা পারফিউম ক্যান্ডেল। তো তার এগুলো সুন্দর সুন্দর একটা কন্টেনার। তো যাই হোক, এটা গ্রুপ নাম্বার 1, এটা গ্রুপ নাম্বার 2, এটা গ্রুপ নাম্বার 3, এটা গ্রুপ নাম্বার 4। তো এই 4টে গ্রুপকে দেখুন। আমি যেমন করে থাকি, আমি এরপর 1 মিনিট সময় দেবো, যখন আমি বলা বন্ধ রাখবো সেই সময় আপনারা মনটাকে শান্ত করুন। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন, এটা জেনারেল রিডিং, তো সবকিছু যে সবার ক্ষেত্রে খাটবে তা নয়। সুতরাং যেটা খাটবে সেটা মনে রেখে দিন, বাকিটা ভুলে যান। আর একটা টাইমলেস, যদিও আমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে 2021 সম্বন্ধে কিছু বলার, কিন্তু আপনারা এটা যখনই দেখুন না কেন এই রিডিংগুলো আপনাদের তার পরবর্তী সময়ের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে। তো এগেন, গ্রুপ নাম্বার 1, গ্রুপ নাম্বার 2, গ্রুপ নাম্বার 3, গ্রুপ নাম্বার 4, মনটাকে শান্ত করুন, গভীর শ্বাস নিন, গভীর শ্বাস ছাড়ুন, দরকার হলে চোখ বুঝুন, দরকার হলে ভিডিওটাকে পজ করুন। আমি 1 মিনিট সময় দেবো এরপরে।
আস্তে আস্তে যখন মনটা শান্ত হয়ে যাবে চোখ খুলুন, চোখ খুলে যে গ্রুপটার দিকে প্রথমেই আপনাদের চোখ যাবে সেই গ্রুপটাকে চয়েস করুন, সেটাই আপনাদের গ্রুপ। প্রত্যেকটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্প নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনাদের গ্রুপ অনুযায়ী আপনারা টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করুন, নিয়ে আমি আপনাদের সেখানে আপনাদের গ্রুপে মিট করব। এই বলে আমি আপাতত বলা বন্ধ রাখছি, আমি আপনাদের সময় দিচ্ছি। বাই। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আমার গ্রুপ নাম্বার 1। আজকে দেখবো যে আপনাদের 2020 কেমন যায়, 2021 কেমন যায়। 2020 অবভিয়াসলি আমাদের সবার পক্ষেই, মানে বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই খুব একটা ভালো যায়নি, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং 2020 নিয়ে আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। দেখবো যে এখানে 2021 কেমন যায়। তো যারা 80 বেছেছেন এটা তাদের স্প্রেড। আর মনে রাখবেন যে 2021 আমি দেখবো যে এখানে বেশি ডিটেলসে যাব না, আমি এখানে দেখবো যে মেন আপনার যে মেন গতিপথটা কেমন হবে, মানে আপনি 2020 থেকে কি নিয়ে যাচ্ছেন 2021-এ, এবং তার কি একটা বড় পরিবর্তন আপনার জীবনে আসতে চলেছে 2021-এ। যে মেন যে কারেন্টটা, যে মেন যে এনার্জি, সেটা কি হবে 2021-এ, অ্যাটলিস্ট মোস্ট অফ 2021-এ, সেটাই এখানে দেখবো। তো প্রথমেই শুরু করছি ট্যারো ডেক দিয়ে। আমি দেখছি এখানে 8 অফ ভয়েস বা 8 অফ সোর্ড, মানে কিছু একটা থেকে মুক্তি, কিছু একটা আপনার এটা হচ্ছে ইউনিভার্স, রাইট? তো কিছু একটা থেকে মুক্তি, একটা কোনো একটা নেগেটিভ চিন্তাধারা, কোনো একটা নেগেটিভ একটা অ্যাংজাইটি, একটা ভয়, একটা কোনো কিছু যেটা আপনাকে হয়তো একটু বেঁধে রেখেছিল, কোনো কিছু যেটা আপনাকে হয়তো ঠিক করে আপনার মনে হচ্ছিল যে আপনি যেন একটা বাধা পড়ে আছেন কোনো কিছুতে, সেটা থেকে মুক্তি, একটা নেগেটিভ একটা চিন্তা থেকে মুক্তি, সেটা এখানে পাচ্ছি। দেখা যাক এটা কি জিনিস, কি বলে ট্যারো আরো। এখানে এসছে মিউজ অফ মেটেরিয়ালস বা কিং অফ পেন্টিকলস। এটা অ্যাকচুয়ালি কিং অফ পেন্টিকলস, ইটস গুড কার্ড, মানে এটা লট অফ স্টেবিলিটি। আমার মনে হয় যে এই যে নেগেটিভ একটা চিন্তা যেটা হয়তো ভোগাচ্ছে আপনাদের 2020-তে, বা যেটা হয়তো আপনাদের 2020-তে ভোগাতে পারে, তো সেটা থেকে হয়তো কিছু মুক্তি পাবেন, হয়তো কিছুটা একটা স্টেবিলিটি পাবেন, একটা মোর ইমোশনাল স্টেবিলিটি। হ্যাঁ, আবার 4 অফ মেটেরিয়ালস, ও আবার স্টেবিলিটি। এটা আমার মনে হয় যে এটা হতে পারে যে একটা মোর ওভারঅল স্টেবিলিটি, বাট যেহেতু এই কার্ডটা আগে দেখেছি, তো আমার মনে হচ্ছে এটা ওভারঅল স্টেবিলিটি ইন্ডিকেট করলেও এটা তো মোর একটা, এই যে বললাম না যেটা, যে একটা এই ইমোশনাল একটা কিছু একটা ভোগাচ্ছে আপনাদের, একটা কিছু একটা নেগেটিভ একটা অ্যাংজাইটি বা একটা সামসাট অফ কিছু একটা ভোগাচ্ছে, সেটা থেকে হয়তো বেশি করে মুক্তি ইন্ডিকেট করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কুইন অফ কাপস রিভার্সড এসছে, মানে আবার একই ব্যাপার যে এই মুহূর্তে আপনারা মনে রাখবেন 2020 এখন এটা, আমি যে সময় রিডিংটা করছি অক্টোবর, তো এই সময় তো আরও 2 মাস আমাদের আছে, তো 2020 পুরো শেষ হয়ে যায়নি। তাই আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা আপনাদের জীবনে হয়েছে, কিছু একটা আপনাদের জীবনে হয়তো হতে চলেছে, যেটা আপনাদের হয়তো একটা ইমোশনালি নাড়া দিয়ে গেছে, একটা ইমোশনাল আনস্টেবিলিটি, ইনস্টেবিলিটি একটা সৃষ্টি করেছে, কোনো একটা সেন্স অফ রিগ্রেট, মানে একটা আফসোস বোধ, কিছু একটা হয়েছে যেটাতে আপনাদের ভয় রেখেছিল, আপনাদের একটু চিন্তায় রেখেছিল, যার জন্য আপনারা কিছুটা আফসোস বোধ করছেন, দুঃখিত বোধ করছেন। কিন্তু সেটা থেকে দেখতে পাচ্ছি আপনারা এখানে বেরোবেন, সেখান থেকে আপনার 2021-এ বেরোবেন সেটা থেকে। দেখা যাক আর কি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আবার একই জিনিস, 9 অফ সোর্ড। এগেইন, মানে কিছু একটা যেটা আপনাদের মানে রাতে জাগিয়ে রাখছে, আপনাদের ঘুমোতে দিচ্ছে না, আপনাদের একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করছে, আপনাদের চিন্তায় রাখছে, আপনাদের অ্যাংজাইটিতে রাখছে, সামথিং কিছু একটা রাখছে, রাইট? এগেইন একই জিনিস, প্রচণ্ড একটা দুঃখবোধ,
একটা প্রচণ্ড একটা আফসোস বোধ, যেটা হয়তো কিছু একটা আপনারা করে ফেলেছেন, কিছু একটা আপনাদের করা উচিত হয়নি, কিছু আপনারা বলে ফেলেছেন, হয়তো আপনারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আপনাদের তারা কেউ একটা হয়তো আপনাদের ব্যবহারে আপনাদের কথাবার্তায় খুব দুঃখ পেয়েছে, আপনার নিকট পরিবার হয়তো কিছু একটা আপনার থেকে আশা করেনি, আপনারা করে ফেলেছেন, তার জন্য আপনারা কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছেন না, আপনারা দুঃখে রয়েছেন, আপনারা আফসোস করছেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন হয়তো ওটা আপনাদের করা উচিত হয়নি, আপনাদের হয়তো এইভাবে বলা উচিত হয়নি, হয়তো অতটা লোককে দুঃখ দেওয়া উচিত হয়নি, কিছু একটা ব্যাপার এখানে সেন্স করছি আমি বারবার করে, এই 3টে কার্ড বিশেষ করে, আর এখানে এটা এসছে রাইট, বিশেষ করে আমি এখানে দেখে সেন্স করছি, যেটা আপনাদের একটা ইমোশনাল প্রচন্ড একটা চিন্তার কারণ হয়ে রয়েছে, একটা আনস্টেবিলিটি, আপনারা যেন স্বস্তিতে বাঁচতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ইউনিভার্স বলছে যে ক্লিন ইট আপ, মানে জিনিসটাকে, মানে একটা জিনিস আপনি ছড়িয়ে ফেলেছেন, মানে কি পাতি বাংলায় বললে একটা জিনিস ছড়িয়ে ফেলেছেন, এখন যে জিনিসটা ছড়িয়ে ফেলেছেন সেটাকে এবার পরিষ্কার করতে বলছে ইউনিভার্স, মানে এখন জিনিসটা হয়ে গেছে করা, এখন সেটাকে নিয়ে তো বেশি ভেবে লাভ নেই, এখন সেটাকে নিয়ে বেশি ভয় থাকা মানে, বেশি আফসোস করা মানে, এখন আফসোস করা ভালো, কারণ মানুষ আফসোস করতে শুরু করলেই তবে মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে, তবে মানুষ নিজের ভুলটা বুঝতে শুরু করে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বেশি আফসোস বা বেশি ভয়, বিশেষ করে ভয় বা অ্যাংজাইটি বা দুশ্চিন্তা, তা কিন্তু আপনাদের এনার্জি ড্রেন করে, সেটাও কিন্তু ভয় দুশ্চিন্তা এগুলো একটা নেগেটিভ এনার্জি রাইট, তো সেগুলো থেকেও দূর হওয়া আমাদের কর্তব্য, সেগুলোকে দূর করা আমাদের কর্তব্য রাইট, তাই যদি সত্যিই মনে কোনো আফসোস বোধ জন্মে থাকে তাহলে ইউনিভার্স বলছে সেটাকে শোধরান, যা করে ফেলেন সেটাকে শোধরাবার চেষ্টা করুন, আর মনে রাখবেন যে জীবনে আমাদের মানুষের জীবনের নামই হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস লড়াই, লড়াই কার বিরুদ্ধে, লড়াই হচ্ছে নিজেদের যে নেগেটিভ চিন্তাধারাগুলো আছে, যে নেগেটিভ ইমোশনগুলো আছে তার বিরুদ্ধে লড়াই, যেমন নেগেটিভ ইমোশন কি, ভয়, ঈর্ষা, জেলাসি, স্বার্থপরতা, ঘৃণা, দেশ, এগুলো হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ চিন্তাধারা, যেমন সেই আপনার মহাভারতে যেমন 100 কৌরব ছিল, কৌরব ভাই, সেই 100 কৌরব ভাই কিন্তু আসলে কিছুই না, 100টা নানা রকমের চিন্তাধারা, নেগেটিভ চিন্তাধারা, তো তার সঙ্গে মানুষ যে কন্টিনিউয়াস লড়াই করে সেটাই হচ্ছে মহাভারত, এবং সেই মহাভারতে সেই জয়ী হয় যে কিনা এটা বোঝে যে হ্যাঁ আমি এটা ভুল করে ফেলেছি, এটা আমার করা ঠিক হয়নি, আমাকে এটা শোধরাতে হবে, যখন আপনি এটা পুরোপুরি শোধরাতে পারেন তখনই কিন্তু আপনি সত্যিকারের জীবনে জয়ী, সুতরাং এটাকে নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই, কিন্তু এটা খুব একটা ভালো জিনিস বেরিয়ে আসছে, দেখা যাক আগে কি বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা শোধরাতে শুরু করেছেন, আপনারা একটা সঠিক পথে চলতে শুরু করেছেন, এবং ইউনিভার্স বলছেন, ভগবান বলুন বা ইউনিভার্স বা বিধাতা বা গুরু যাই বলুন না কেন, বলছেন যে আপনার সঙ্গে রয়েছে, আপনারা সঠিক পথে চলতে শুরু করেছেন, আপনাদের সঙ্গে তিনি রয়েছেন, তাই এগিয়ে যান, এগিয়ে যান। হ্যাঁ আচ্ছা, এনভি মানে ঈর্ষা, যেটা আমি বলছিলাম, মানে আমার এবার মনে হচ্ছে যে কিছু একটা এখানে যেটা হচ্ছিল না, যেখানে বারবার আসছিল এই ছবিটা, ঈর্ষা পাচ্ছি, মানে কিছু একটা ঈর্ষাজনিত কারণ এর পেছনে লুকিয়ে আছে, কিছু একটা ঈর্ষাজনিত কারণ, হয়তো আপনারা ঈর্ষার বশে কারুর একটা কিছু করে ফেলেছিলেন যেটা আপনাদের করা উচিত হয়নি, সেই পাপ বোধা বা সেই একটা গিল্টি ফিলিং হয়তো আপনাদের মনের মধ্যে ঘুরছে, বা এটাও হতে পারে যে শুধু কিন্তু এটা ঈর্ষা নয়, এটা ঈর্ষা এনভি বা ঈর্ষা কার্ডটা এসছে, কিন্তু এর মানে কিন্তু এটাও হতে পারে যে এই ধরনের যে যাবতীয় নেগেটিভ যে বিষয়গুলি আছে, যেমন ঈর্ষা বা স্বার্থপরতা বা ঘৃণা, এই কার্ডটা থেকে কিন্তু সেগুলো অনেকটা ইন্ডিকেট করে, তাই কোনো কিছু একটা এরকম রয়েছে এই জাতীয় জিনিস যেটা আপনাদের একটু বিব্রত করে রাখছে, একটু না অনেকটাই বিব্রত করে রাখছে, কিন্তু আপনারা তার থেকে বেরোবেন, আপনারা বেরোতে শুরু করেছেন, ইউনিভার্স আপনাদের সঙ্গে রয়েছে, এবং আপনারা সেই জায়গায় 2021-এ যার ফলে অনেকটা ভালো জায়গায় পৌঁছবেন। হ্যাঁ, এখানে তিনি বলছেন দেখুন, লিড ইউ গো ফাস্ট, দ্য ইউনিভার্স উইল ক্যাচ ইউ, মানে এটা অনেকটা একই ধরনের এখানকার মতনই কথা, মানে ইউনিভার্স আপনাদের ইউনিভার্স বলছেন, মানে আপনাদের বিধাতা, আপনাদের যে হায়ার পাওয়ার যাই বলুন না কেন, ভগবান বলছেন যে নিজের ভুলটা যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে সেটাকে শোধরাবার চেষ্টা করো,
শুরুটা তুমি করো, তোমার সঙ্গে আমরা আছি বা আমি আছি, রাইট? তোমার সঙ্গে আমি আছি। কারণ মনে রাখবেন, মানুষ যখনই কিছু একটা ভালো করতে চায় এবং তার পেছনে তার একটা সৎ, তার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, রাইট, তার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, সে যদি নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে সে শোধরাবার চেষ্টা করে, তাহলে কিন্তু সব সময় বিশ্ব সংসার তাদের সঙ্গে থাকে। এটা আপনি মানুন বা না মানুন, আমি আপনাকে বলছি এটা কিন্তু পরম সত্য, যে ভগবান বলুন বা বিশ্ব সংসার যাই বলুন না কেন, যে হায়ার পাওয়ার, তারা কিন্তু সর্বতভাবে আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে যদি আপনার উদ্দেশ্য সৎ হয়। তাই এক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্য সৎ, কারণ আপনারা হয়তো নিজেদের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন, শোধরাবার চেষ্টা করছেন, তাই তারা বলছেন যে এগিয়ে যাও, তোমার সঙ্গে আমরা আছি, খালি প্রথম পদক্ষেপটা তোমাকে নিতে হবে, পথ চলাটা তোমাকে শুরু করতে হবে, আমরা কিন্তু তোমার সঙ্গে আছি। হ্যাঁ দেখুন, এখানে একই জিনিস আবার, ইউ আর অলরেডি ডুইং ইট, মানে আপনি হয়তো অলরেডি পথ চলা শুরু করে দিয়েছেন। স্টপ ওভার থিঙ্কিং, বেশি চিন্তা করবেন না, বেশি চিন্তা করবেন না, কারণ ওই যেটা হচ্ছে না, আপনি বেশি চিন্তা করছেন এখানে, আপনি এখানে বেশি চিন্তা করছেন, কিন্তু চিন্তা করে কোনো লাভ হয় না। যেটা আমি আগেই বলছিলাম না, অতিরিক্ত চিন্তা মানুষকে আরো দুর্বল করে দেয়, মানুষকে আরো ক্লান্ত করে দেয়। তাই অতিরিক্ত চিন্তা করা ভুলে যান। আসল জিনিসটা যেটা আপনার করা উচিত, যে কর্তব্যটা আপনার করা উচিত, যেটা হয়তো আপনি আগে করেননি, যেটা নিয়ে বিব্রত বোধ করছেন, এবার সেই সঠিক পথে এগিয়ে যান। আপনাদের সঠিক যা কর্তব্য করা সেটা করতে শুরু করুন, আপনার সঙ্গে কিন্তু তারা রয়েছে পুরোপুরি। একই জিনিস এখানেও, লাস্ট কার্ড, টাইম টু গো, রাইট, মানে থেমে থাকবেন না, থেমে থাকবেন না, অতিরিক্ত চিন্তায় সময় নষ্ট করবেন না, অতিরিক্ত চিন্তায় বিব্রত, নিজেকে বিব্রত করবেন না। হ্যাঁ, এগিয়ে যান, ইউনিভার্স আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। যাই ভুল করে থাকুন না কেন, মানুষ সবাই ভুল করে, মনে রাখবেন কেউ ধোয়া তুলসী পাতা নয়, আমরা কেউ ধোয়া তুলসী পাতা নই। আমাদের সবার জীবনেই কি বলবো, ন্যায় অন্যায় মিলিয়ে জীবন। এবং কিন্তু যেটা আমি আগে বললাম, যিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সঠিক পথে নিজেকে চালনা করতে শেখেন, সেই হচ্ছে আসল আমাদের জীবনের যে এই যে নিত্য মহাভারতের যুদ্ধ হয়ে চলেছে, সেই হচ্ছে আসল জয়ী, সেই হচ্ছে আসল অর্জুন। তাই সেটা আপনারা শুরু করেছেন, খুবই একটা পজিটিভ স্প্রেড। খালি মনে রাখবেন সবসময় যে সৎ উদ্দেশ্যে সবসময় ভগবান সঙ্গে থাকেন। তাই ঘাবড়াবেন না, এগিয়ে যান। আর আপনাদের আমি এখানে দেখছি আপনারা অনেকটাই ভালো বোধ করবেন 2021-এ, কারণ আপনারা যা করতে শুরু করেছেন তার জন্য আপনারা অনেকটাই ভালো বোধ করবেন এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবেন। তাই আজকে এই অবধি আমার গ্রুপ নাম্বার 1। আশা করি এটা ভালো লাগলো আপনাদের। প্লিজ কমেন্ট করুন, লাইক করুন আর জানান কেমন লাগলো। আর প্লিজ বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। আশা করি আপনাদের ভবিষ্যতে আমি আরেকটি এরকম ভিডিও আনতে পারবো। আজকে এই অবধি, নমস্কার। হ্যালো বন্ধুরা, আমার গ্রুপ নাম্বার 2, এটা আপনাদের রিডিং, যারা আপনারা এই জিনিসটি বেছেছেন, এই সুন্দর ক্যান্ডেল হোল্ডারটি বা ক্যান্ডেল কন্টেনার, কি বলবো ঠিক এটাকে জানি না, বাট হোয়াট এভার ইট ইজ, ভেতরে একটা ছোট মোমবাতি আছে। তো যারা এটি বেছেছেন, এটা তাদের রিডিং। দেখা যাক আপনাদের 2021 আপনাদের ঠিক কি বলতে চাইছে। আর মনে রাখবেন, আমি আবার বলছি যে এটা কিন্তু 2021-এর বিশদ একটা বিবরণ নয়, এটা একটা স্ট্রং, জাস্ট দেখবো যে মেন থিমটা কি, এটা আপনাদের জীবনে মেন কি ঘটতে চলেছে 2021-এ, যেটা একটা স্ট্রং মেন যে এনার্জিটা, সে বিষয়ে এখানে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। তো দেখা যাক, এবার শুরু করি। আপনাদের প্রথমে শুরু করবো ট্যারো দিয়ে। হাইরোফ্যান্ট, ওকে। হাইরোফ্যান্ট মানে হচ্ছে একজন খুব ওয়াইজ, একজন বিজ্ঞ, একজন জ্ঞানী লোক। তো হাইরোফ্যান্ট, ওকে। এটা কেন এলো প্রথমেই? এটা প্রথমে খুব পজিটিভ কার্ড, কিন্তু এটা কেন এলো দেখা যাক। দ্য লাভার্স, ওয়াও, বিউটিফুল। দেখুন, দুখানা পরপর মেজর আরকানা কার্ড, এবং শুধু তাই না, দুখানা পরপর স্ট্রং কার্ড। আমি অলরেডি যেন বুঝতে পারছি এখানে যে যারা আমার গ্রুপ নাম্বার 2 এর বন্ধুরা রয়েছেন, এখানে একটা কোনো স্পিরিচুয়াল ব্যাপার রয়েছে আপনাদের জীবনের, স্পিরিচুয়াল কিছু একটা এখানে আমি একটা হয়তো একটা কারেন্ট, একটা স্ট্রং স্পিরিচুয়াল কারেন্ট 2021-এ হয়তো আপনাদের থিম হবে একটা স্ট্রং স্পিরিচুয়ালিটি, আর আধ্যাত্মিক কিছু একটা বিষয়। আমি অলরেডি এই দুটো কার্ড দেখেই বুঝতে পারছি, দুটো পরপর স্ট্রং মেজর আরকানা কার্ড এবং স্পিরিচুয়াল কার্ড। ওয়াও, আবার দেখুন একই জিনিস, হারমিট, তিনটে পরপর স্পিরিচুয়াল
একটা যেন স্ট্রং স্পিরিচুয়াল কারেন্ট আপনাদের জীবনে আসতে চলেছে 2021-এ। আমি অলরেডি মাত্র 3টে কার্ড আমি এখানে দেখেছি, কিন্তু তার মধ্যে আমি অলরেডি একটা গন্ধ পাচ্ছি, আর স্ট্রং সেন্স যে একটা আধ্যাত্মিকতা, স্পিরিচুয়ালিটি আপনাদের জীবনে একটা মূল উদ্দেশ্য হতে যাচ্ছে। আপনাদের জীবনে কোনো একটা বড় দ্বার খুলতে যাচ্ছে, উন্মোচন হতে যাচ্ছে 2021-এ আমার বন্ধুরা। গ্রুপ নাম্বার 2, আমাকে আমার মনে হচ্ছে এটা খুব একটা স্ট্রং স্প্রেড হবে। তো আপনার জীবনের কিন্তু উদ্দেশ্যটা 2021-এ অনেকটাই পাল্টাতে যাচ্ছে। গ্রুপ নাম্বার 2 দেখি আগে কি বলছে। পেজ অফ পেন্টিকলস রিভার্সড। আচ্ছা, এটা কেন এলো দেখি, আমি এটা সম্বন্ধে আরেকটুখানি দেখে নিই এটা কেন এলো। আমার মনে হচ্ছে এই দুটো কোনোভাবে রিলেটেড। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, যেটা আমি বলছিলাম, কোনোভাবে আপনারা আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা এখনো বুঝতে পারেননি, কোনোভাবে বুঝতে পারেননি। হ্যাঁ, আপনারা দৌড়চ্ছেন, কিন্তু আপনারা কেন দৌড়চ্ছেন, কোন দিকে দৌড়চ্ছেন, সেটাই হচ্ছে কথা, রাইট? আমার মনে হচ্ছে এই দুটো কার পরপর দেখে যে আপনারা হয়তো জীবনে এই মুহূর্তে ভুল দিকে দৌড়চ্ছেন। আপনারা জীবনে এখনো উদ্দেশ্যটা, আপনাদের সঠিক উদ্দেশ্যটা এখনো বুঝতে পারেননি। আপনারা কে, আপনাদের সঠিক পরিচয়টা আপনারা এখনো নিজেরাই পাননি। আপনারা আসলে কি, আপনার জীবনে কোনো একটা নেগেটিভ ইমোশন চলছে, মানে আপনাদের হয়তো আপনারা কোনো ঈর্ষার শিকার, এবং শুধু এটা ঈর্ষা নয়, মানে যে কোনো নেগেটিভ এনার্জি হয়তো আপনারা তার শিকার। আপনাদের আশেপাশে হয়তো মানুষজন এমন আছেন যারা আপনাদের ভালো চান না, যারা আপনাদের ক্ষতি করতে উদ্যত। একটা কোনো নেগেটিভ এনার্জি আমি এখানে টের পাচ্ছি এখানে। তো দেখা যাক সেটা কেন হচ্ছে, কি ব্যাপার। হ্যাঁ, যার জন্য আপনাদের যেটা আমি এখানে বলছিলাম, যে আমার মনে হচ্ছে এখানে যে আপনারা এমন কিছু মানুষজন যারা একটা দৈনন্দিন একটা সংসারের যে দৈনন্দিন একটা জীবন, একটা যে নিত্যকর্ম, সেখানে জড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু আপনারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছেন না, এবং সেই জীবনে আপনারা নানা রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। আপনাদের আশেপাশের লোকজন হয়তো আপনাদের ভালো চান না, বা তাদের থেকে আপনারা হয়তো বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন নানা রকম। তাই আপনাদের কিন্তু ঈশ্বর বা ভগবান বা ইউনিভার্স ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে এবার নিজেদের জীবনের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝুন, রাইট? জীবনের উদ্দেশ্যটা আসল বুঝুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখুন এখানে রয়েছে অল দ্যাট গ্লিটার্স। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেন আমার কিনা মনে হচ্ছে যে ডিভাইন মাদার, মানে আমাদের কি বলবো, প্রকৃতি, যেটা বলে না পুরুষ আর প্রকৃতি, তাই নিয়েই আমাদের বিশ্ব সংসার সৃষ্টি। পুরুষ হচ্ছে চৈতন্য, আমাদের চৈতন্য কনসিয়াসনেস, আর প্রকৃতি হচ্ছে আমাদের ডিভাইন মাদার, আমাদের মা, যাকে আমরা আদ্যা শক্তি হিসেবে পুজো করি, আদ্যা শক্তি, রাইট? তো তিনি যেন ওয়েট করেছেন তার ছেলে মেয়েদের ঘরে ফেরার জন্য, রাইট? কিন্তু আপনি এখানে ভুলে রয়েছেন। তিনি এখানে কিন্তু ওয়েট করে আছেন, আপনি এখানে ভুলে রয়েছেন। আপনি ভুলে আছেন আপনার জাগতিক যে এইসব যা ব্যাপার স্যাপার আছে, ধন সম্পত্তি হতে পারে, গাড়ি বাড়ি, চাকরি, কেরিয়ার, প্রতিপত্তি, যশ, এইসব নিয়ে ভুলে রয়েছেন। কিন্তু উনি কিন্তু আপনার এখানে ওয়েট করছেন, উনি কিন্তু আপনাকে ডাকছেন আড়াল থেকে। সেই মেসেজটাই পাচ্ছে এখানে, কারণ আপনারা কিন্তু অন্য, আপনাদের জীবনের লক্ষ্য কিন্তু এইটা নয়। আপনাদের জীবনের লক্ষ্য অন্য। আপনাদের জীবনের লক্ষ্য আরো নিজেদেরকে গভীরভাবে বোঝা, নিজেদের জীবনের গতিপথ বোঝা, নিজেদেরকে সবার থেকে একটু আলাদা করা। সেটা আপনারা এখনো করছেন না। তাই সেই দেখুন এখানেও আবার একই জিনিস পাচ্ছি, যেটা এখানে পাচ্ছি, মা যেন আপনাদের ডাকছেন, ঈশ্বর যেন আপনাদের ডাকছেন, আপনাদের অন্য কিছু অফার করার চেষ্টা করছেন, আপনারা সেটা দেখছেন না। দেখুন একই জিনিস, অবজারভার। দেখুন এখানে এসেছিল থিঙ্কিং ওম্যান, মানে আপনারা জীবনটাকে ভাবতে গভীরভাবে দেখছেন না, আপনাদের আশেপাশে কি ঘটে চলেছে, আপনাদের নিজেদের উদ্দেশ্য আপনারা ভাবছেন না। হ্যাপি, সত্যিকারের জীবনের সুখের সন্ধান আপনারা পাননি, নানা রকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে চলেছেন। কিরকম একটা মনে হচ্ছে এখানে যেন আপনারা একটা কার্মিক ব্যাপার আছে, কোনো একটা কর্মফল, মানে আপনারা যেন আপনাদের আগের অনেক জন্মের যে জমানো কর্ম, যেটা বলে সঞ্চিত কর্ম, আপনারা যেন সেটাকে মেটাবার চেষ্টা করছেন। আপনাদের এই জীবনে যেন বেশিরভাগটাই চলে গেছে সেই কর্মফল মেটাবার জন্যে, এবং সেই কর্মফলটা মেটানো হয়তো সবসময় আপনাদের কিন্তু পুরোটা সুখেরও হয়নি। যে জীবনে, আমাদের জীবনে পজিটিভ কর্ম বা ভালো কর্ম, খারাপ কর্ম দুটোই থাকে। আমরা সবাই কিন্তু একটা বিশাল কর্মফলের বোঝা নিয়ে ঘুরছি ঘাড়ে।
রাইট? এবং এই যে সংসারে যে নানা রকম ধন সম্পত্তি, নাম যশ, এটাও যাদের জীবনে আসে, সেটাও কিন্তু এক ধরনের বাধা, এক ধরনের বন্ধন। এই যে ভালো কর্ম কিন্তু এক ধরনের বন্ধন, আবার খারাপ কর্ম বন্ধন তো বটেই। আমার মনে হচ্ছে আপনারা এই জীবনে এই যে ভালো কর্ম খারাপ কর্ম এই দুটোই কিন্তু মিটিয়ে গেছেন এখনো অবধি। হয়তো ভালো কর্মের ফলে আপনাদের জীবনে হয়তো অনেক প্রতিপত্তি এসছে, হয়তো অনেক যশ এসছে, হয়তো অনেক সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু আপনাদের খারাপ কর্মের ফলে আপনারা অনেক হয়তো নানা রকম প্রতিকূলতা, নানা লোকের খারাপ ব্যবহার, নানা লোকের একটা নেগেটিভ এনার্জি, তার শিকারও হয়েছেন। সুতরাং ওভারঅল যেন কিরকম একটা মনে হচ্ছে যেন আপনাদের জীবনে একটা এই জীবনটা যেন সে আপনাদের যে ভালো বা খারাপ কর্ম যাই হোক না কেন, সেটাকে অনেকটা মিটিয়ে দেওয়ার, আপনাদের সেই যে কর্মের বোঝাটা সেটা অনেকটাই খালি করে দেওয়ার, এটা যেন একটা জার্নি। এবং তারপরে আপনাদের সেটা হওয়ার পরে এবার যেন ঈশ্বর আপনাদের আপনাদের যে উদ্দেশ্য, যে মুক্তির পথ, সেটার দিকে আপনাদের ঠেলতে শুরু করেছেন। যে তোমাদের জীবনের সত্যিকারের মুক্তির পথটা এবার খোঁজো, তোমাদের সেই সময় এসে গেছে। তোমাদের সত্যিকারের যে আনন্দ যা দেবে, রাইট, জীবনের আসল উদ্দেশ্য, সেটা এবার খুঁজতে শুরু করো। দেখুন এখানে যে বলছিলাম না, কোথায় ছুটছে, ছুটছে এইসবের খোঁজে, যা আপনাদের জীবনে আর দরকার নেই। দেখি কি বলছে, আবার একই জিনিস, টাইম টু গো। অনেক হয়েছে, এই খোঁজা অনেক হয়েছে, আমি এটা এখানে রাখছি। এই খোঁজা অনেক হয়েছে, এবার আপনাদেরকে ঈশ্বর বলছেন যে চলো এবার অন্যদিকে মুখ ফেরাও, এই ঘোড়াটার মুখ অন্যদিকে ফেরাও। কি বললাম আমি আপনাদের আগেই, কর্মফল। দেখুন এখানে রয়েছে আনবাউন্ড, রিলিজিং সোল প্যাটার্ন, কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড পাস্ট লাইফ। মানে আগের অনেক জন্মের কর্মফল আপনারা মিটিয়েছেন, এইবার আপনাদের মুক্তি নেবার পালা, এইবার আপনাদের ওড়বার পালা। আপনাদের যে সোল, আপনাদের যে আত্মা, যে চিরশুদ্ধ চিরমুক্ত আত্মা, তাকে এবার মুক্তি দেওয়ার পালা, রাইট? তাই এবার এই যে কর্মফল আপনাদের মেটানোর পালা সাঙ্গ হয়েছে, এবার সত্যি করে কিসে মুক্তি সেটা ভাবার পালা। কারণ আপনাদের মধ্যে কিন্তু একটা স্পিরিচুয়াল কারেন্ট রয়েছে স্ট্রং। আপনারা কিন্তু এইসব করার জন্য আসেননি, এইসব আপনাদের করার ছিল, কারণ আপনাদের যে পাস্ট যা কিছু ছিল তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু এইবার এখন ফাইনাল কার্ড এসছে, বাউন্ডারিজ। Where do you need to establish better boundaries? বাউন্ডারি মানে পাঁচিল তুলুন আশেপাশে। এই যে লোকগুলো আপনাদের জীবনে এরকম বাধা সৃষ্টি করছে, তাদের থেকে এবার নিজেদেরকে সরিয়ে নিন। বা যদি আপনারা কোনো সংসারে থাকেন, আমি বলছি না সংসার থেকে দূরে চলে যান, না, কিন্তু এই প্রাচীরটা কোথায় তুলবেন, এই যে বাউন্ডারিটা কোথায় তুলবেন? এই বাউন্ডারিটা তুলবেন কিন্তু মনের মধ্যে। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ইট পাথরের প্রাচীর নয়, এটা আসলে ইন্ডিকেট করছে যে নিজেদের মনের মধ্যে এবার একটা বাউন্ডারি গড়ে তুলুন, যে ডিট্যাচমেন্ট, বৈরাগ্য ভাব, যেটা বলে না, বৈরাগ্য ভাব বা ডিট্যাচমেন্ট। মানে সবকিছুই করছেন কিন্তু নিজেরা কিন্তু সবকিছু থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখছেন। যেটা শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলে গেছেন যে সবকিছুই করো কিন্তু কোনো কিছু থেকে কোনো কিছু প্রত্যাশা করো না। সেটাই কিন্তু এখানে বলতে চাইছে যে আপনাদের জীবনে কিন্তু সেই সময়টা এসে গেছে, আপনাদের মধ্যে সেই ক্ষমতাটা রয়েছে, সবকিছু করতে থাকুন, রাইট? কোনো কিছু থেকেই আপনাদের পালাতে হবে না। কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন, আমি যাই করি না কেন, এইটা আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য না। আমার আসল জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রকৃত ভক্তি, প্রকৃত ভগবানের সন্ধান, সেইটা পাওয়া, এইটা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমার মধ্যে যে একটা সৎ লোক লুকিয়ে আছে, একটা ইনোসেন্ট একটা আত্মা, প্রকৃত শুদ্ধ আত্মা লুকিয়ে আছে, সেটাকে খুঁজে পাওয়া, রাইট? আমাকে ঈশ্বর যা অফার করছেন তার খুঁজে যাওয়া, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা, রাইট? আমার মধ্যে যে প্রকৃত আনন্দ লুকিয়ে আছে, সচ্চিদ আনন্দ যেটা বলে, তার খোঁজ করা। সুতরাং সবই করতে থাকুন কিন্তু নিজের মনের মধ্যে একটা পাঁচিল তুলুন। এটাই হচ্ছে আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য। আমার গ্রুপ নাম্বার 2 তো খুবই পজিটিভ স্প্রেড। আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে তো প্লিজ কমেন্ট করুন, লাইক করুন, আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে ভবিষ্যতে আমি ভিডিও আনলে আপনারা জানতে পারেন। তো আজকে এই বলেই শেষ করছি। আশা করি 2021 আপনাদের খুব ভালো যাবে। নমস্কার, বাই। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 3 বন্ধুরা, কেমন আছেন? এটা আপনাদের রিডিং, যারা আপনারা এটি বেছেছেন। আমি দেখে নেব আপনাদের কি বলছে আপনাদের ট্যারো।
আর মনে রাখবেন যে আমি যেটা সব গ্রুপের ক্ষেত্রেই বলছি যে এই রিডিংটার উদ্দেশ্য কিন্তু এটা নয় যে প্রতিটা খুঁটি নাটি 2021-এ যা হবে তার বিষয়ে বলা। অবভিয়াসলি সেই বিষয়ে আমরা প্রতিটা মান্থলি রিডিং যেটা আমি করি বা করার চেষ্টা আমার থাকবে প্রতি সারাটা বছর, সেখানে আপনি জানতে পারবেন যে আপনার সেই মাসে কি হতে চলেছে। কিন্তু এখানে মেন উদ্দেশ্যটা আমার হবে এটাই যে আপনার জীবনের কোন একটা পজিটিভ চেঞ্জ আসতে চলেছে, কি একটা মেন লাইফ চেঞ্জিং ইভেন্ট হতে চলেছে, মেন এনার্জিটা আপনার জীবনে কিরম যাবে, সেই বিষয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত দেওয়া। তাই আর সময় নষ্ট না করে শুরু করব। প্রথমে আমি দেখি ট্যারো কি বলছে। পেজ অফ মেটেরিয়ালস বা পেজ অফ কাপস, আচ্ছা দেখা যাক এটা কেন আসছে। কুইন অফ কাপস, ওকে। আমার মনে হচ্ছে আপনারা বন্ধুরা, আপনারা এমন কিছু মানুষ যারা সৎ, আপনারা খুব সৎ লোক, আপনাদের মধ্যে একটা চারিত্রিক একটা দৃঢ়তা আছে, একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেটা বলে না, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এবং আপনাদের মধ্যে কোনোভাবে একটা ইনোসেন্সও রয়েছে, কাজ করছে, আংশিকভাবে একটা ইনোসেন্সও কাজ করছে। তো মানুষ হিসেবে আপনারা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, আপনারা সাধারণত অন্য লোকের ক্ষতি চান না, কোনো নেগেটিভ চিন্তাধারা আপনারা মনে খুব একটা রাখেন না। আপনারা সাধারণত লোকের ক্ষতি বা অন্য লোকের, সবসময় লোকের ভালো ভাবারই চেষ্টা করেন আপনারা সেরকম একটা, এখানে আমি এটা ইঙ্গিত পাচ্ছি, একটা ইমেজ আসছে। আচ্ছা, কুইন অফ পেন্টিকলসের পরে কুইন অফ কাপস রিভার্স, এটা কেন এলো দেখে নেবো আমি। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, খুব আমি ফুল পাতা দেখতে পাচ্ছি এখানে, দেখুন এখানে ফুল, এখানে ফুল, এখানে ফুল। তো আপনাদের ভেতরে কোথাও একটা স্টেবিলিটি লুকিয়ে আছে, মানে আপনারা ফুল ফল খুব ভালোবাসেন, আপনারা হয়তো প্রকৃতির সঙ্গে খুব যুক্ত থাকতে ভালোবাসেন, গাছপালা ফুল এসব নিয়ে যুক্ত থাকতে ভালোবাসেন। হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো আপনারা টরাস, ভার্গো, ক্যাপ্রিকন হয়তো আপনাদের আর্থ সাইন হতে পারে, মানে আপনারা হয়তো মুন সাইন বা সান সাইন যদি দেখেন আপনাদের রাশিতে, আপনাদের চার্টে, তাহলে আপনারা হয়তো অনেকেই টরাস, ভার্গো, ক্যাপ্রিকন এই সাইনের কোনো একটা হলে অবাক হবো না। তো দেখে নেবো আর কি আসছে। আচ্ছা, ডেথ কার্ড, মানে কোনো একটা পজিটিভ চেঞ্জ আসতে চলেছে আপনাদের, কোনো একটা ট্রান্সফরমেশন 2021-এ আসবে। এটা কি আসবে সেটা দেখছি আর একটু পরে। আচ্ছা, তো 10 অফ কাপস হচ্ছে রিভার্স। মানে আমি যখন এই দুটো কার্ড দেখছি আমার মনে হচ্ছে যে কোনো কারণে আপনারা সাংসারিক জীবনে হয়তো খুব একটা সুখী নন, সাংসারিক বা দৈনন্দিন জীবনে আপনারা হয়তো খুব একটা সুখী নন, মানে মানসিকভাবে সেই পরিপূর্ণতার জায়গাটা আপনারা নেই। এবং সেটা আমার খুব একটা অবাক করছে না, কারণ আমি এটা আগেই বললাম যে আপনাদের মতো লোক যারা বেসিক্যালি ভালো লোক, সৎ লোক, রাইট, যাদের জীবনে খুব একটা নোংরা কোনো দাগ খুব একটা কিছু নেই, তারা একটু যে কষ্ট পাবে আনফর্চুনেটলি এই জীবনে, সেটা কিছুটা বোধহয় সত্যি। কারণ মানে দেখুন, এইটাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার আজকালকার সমাজে, আজকালকার যুগে, যে যারা ভালো লোক তারাই কষ্ট বেশি পায়। হ্যাঁ, আর যেগুলো আজকাল মানুষ যখন ভালো হয়, মানুষের মধ্যে যখন অনেক ভালো কোয়ালিটি থাকে, তখন লোকে তত বেশি তাকে দুচ্ছাই করে। আজকাল যে মানুষ যত খারাপ, যার মধ্যে যত বেশি খারাপ কোয়ালিটি, তাকে তত বেশি তত বেশি তার পুজো করা হয়, তত বেশি দেখবেন তার স্তাবক বেশি থাকে। আর যে মানুষ ভালোর পথে চলতে চাইছে, যে মন থেকে ভালো, তার কিন্তু জীবনে তত বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেটাই আমার এখানে একটা ইন্ডিকেশন পাচ্ছি। এবং আমার কেন একটা মনে হচ্ছে যে এই ডেথ কার্ড যেটা দেখাচ্ছে, তো 2021-এ আপনার এই রিলেটেড কোনো একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটবে, কোনো একটা চেঞ্জ আসবে। আপনারা স্বপ্ন দেখতে হয়তো ভালোবাসেন, হয়তো অনেক স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন কিনা জানি না, আপনারা স্বপ্ন দেখেন এবং হয়তো স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আপনাদের হয়তো ইউনিভার্স কিছু একটা ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছে। মনে রাখবেন যে আমাদের নিজেদের যে অবচেতন মন, আমাদের অনেক পাস্টের যে সংস্কার, যে অতীতের যে অনেক সংস্কার, শুধু এই জীবনের নয়, অনেক আগের জীবনেরও সবকিছু আমাদের মধ্যে, আমাদের কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু আমাদের বলবার চেষ্টা করে, অনেক কিছু বেরিয়ে আসে। অনেক সময় আপনাদের যে ঈশ্বর বা হায়ার পাওয়ার যাই বলুন না কেন, তাও আমাদের অনেক কিছু এই অবচেতন মনে, আমাদের এই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু আমাদের বলবার চেষ্টা করে। সুতরাং আপনারা হয়তো স্বপ্ন দেখতে যদি দেখেন, তো সেই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হয়তো ইউনিভার্স কিছু আপনাদের ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছে, তো সেটা একটুখানি খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা, ম্যাজিশিয়ান অ্যান্ড দ্য মিরর, ওকে, এটা কেন এলো?
ওয়াও, আচ্ছা এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখুন এখানে এসে ইন অ্যান্ড ইয়াং, আর এখানে ম্যাজিশিয়ান অ্যান্ড দ্য মিরর, দুটো এক্স্যাক্টলি একই জিনিস বলছে। এটা খুব অদ্ভুত যে ট্যারোতে এরকম পরপর দুটো কার্ড কেন এরকম হঠাৎ করে চলে আসে। দেখুন দুটো এক্স্যাক্টলি একই জিনিস বলছে, কারণ ইন অ্যান্ড ইয়াং হচ্ছে আমাদের পুরুষ আর প্রকৃতি, রাইট? ইন হচ্ছে প্রকৃতি, যা আত্মা শক্তি, যে আমরা বলি, যাকে আমরা মা দুর্গা হিসেবে পুজো করি, মা কালী হিসেবে পুজো করি, আত্মা শক্তি। এটা হচ্ছে আমাদের ফেমিনিন, আমাদের জীবনে যে ফেমিনিন এনার্জি, রাইট? আমাদের সফটওয়্যার এনার্জি, যা আমাদের মধ্যে একটা ভালোবাসা বোধ জাগায়, আমাদের কম্প্যাশন, একটা সৌভ্রাতৃত্ব বোধ, ভক্তি মনে সেটা জাগায়। আর ইয়াং হচ্ছে পুরুষ এনার্জি, যেটা আমাদের খুব প্যাশন, ড্রাইভ, যা আমাদেরকে খুব ক্যারিয়ারিস্টিক করে তোলে, মেকানিক্যাল, ক্যালকুলেটিভ, সেই এনার্জিটা হচ্ছে ইয়াং। তো ইয়াং এনার্জিটা আমাদের দরকার, যে আমাদের জীবনে এই যে মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে থাকতে গেলে দৈনন্দিন জীবনের ধরুন অর্থ উপার্জন বলুন বা যে কোনো দৈনন্দিন জীবনে সার্ভাইভ করতে হলে এই ইয়াং এনার্জিটা খুব দরকার। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার জীবনে যদি এই ফেমিনিন এনার্জিটা না থাকে, তাহলে জীবনের যে সূক্ষ্ম বোধগুলো সেগুলো আসে না, যে জীবনের যে গভীর উদ্দেশ্য, এই জীবনের পরেও যে আর কিছু আসে, সেই বোধটা আসে না, রাইট? সেটা এখানে একই জিনিস বলছে। দেখুন এখানে ম্যাজিশিয়ান কার্ডটা আপনি দেখেন, এখানে এই ভদ্রলোকের এক হাতে এখানে একটা ওয়াটারফল, একটা এখানে জলধারা বইছে নীল, এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিকেশন অফ ফেমিনিন এনার্জি, সফটওয়্যার কোয়ালিটিস, রাইট? জল যে মনকে শান্ত করে, শীতল করে মনকে। আর অন্য হাতে রয়েছে ফায়ার, আগুন, জ্বলন্ত আগুন, যা মানুষকে পোড়ায়, কিন্তু যার সাহায্যে কিন্তু অনেক উদ্দেশ্য সাধন হয়। মনে রাখবেন আমাদের জীবনে আগুন কিন্তু আমাদের অনেক উদ্দেশ্য সাধন করে, আগুন ছাড়া আমরা কিন্তু বাঁচতে পারবো না এক মুহূর্ত। এটা হচ্ছে সেই পুরুষালী এনার্জি, সেই মাস্কুলিন এনার্জি। তো এই দুটোর ব্যালেন্স যখন হয়, এই মেল অ্যান্ড ফিমেল এনার্জি যখন ব্যালেন্স হয়, তখন দেখুন মাথায় এখানে রয়েছে ইনফিনিটি, তার মানে পসিবিলিটিস আর এন্ডলেস। যখন যার মধ্যে এই ব্যালেন্সটা আছে, তার কিন্তু সামনে অনন্ত পসিবিলিটি, অনন্ত অপরচুনিটিস। এবং এই অনন্ত অপরচুনিটি মানে কিন্তু এই নয় যে খুব আপনি বড় লোক হয়ে যাবেন, খুব আপনার নাম ডাক হবে, তা কিন্তু নয়। সেটা হতে পারে, কিন্তু এর আসল মানে হচ্ছে নিজেকে আরো বেশি করে বুঝতে শিখবেন। আপনার মধ্যে যে অনন্ত প্রতিভা রয়েছে, আপনার মধ্যে যে অনন্ত সত্তা লুকিয়ে রয়েছে, সেটা বুঝতে শিখবেন। তো সেই ব্যালেন্সটা আমার মনে হচ্ছে কিছুটা নেই আপনার মধ্যে, সেটা ফিরে পাবেন। কারণ এটা হচ্ছে এখন আপনার মধ্যে নেই, কিন্তু আপনি সেটা ফিরে পাবেন। এবং এটা কেন নেই? কারণ যেটা আমি আগেই বলেছিলাম এখানে, যে আপনারা হয়তো সাংসারিকভাবে বা দৈনন্দিন জীবনে মানসিকভাবে কিছুটা অসুখী, মানসিকভাবে অসুখী আপনারা, রাইট? এবং সেটা হতে পারে আপনাদের চারিত্রিক গঠনের জন্য। আপনাদের হয়তো অনেকে বুঝতে পারে না, আপনারা কি ধরনের মানুষ সেটা অনেকে মানিয়ে নিতে পারে না, যার জন্য আপনারা মানসিকভাবে অনেকটা হয়তো অসুখী, রাইট? কিন্তু সেখানে ইউনিভার্স আপনাদের সাহায্য করার চেষ্টা করছে, আপনাদের বলছে ব্যালেন্সটা ফিরে পান, এরপর আবার ব্যালেন্সটা ফিরে পাবেন। সেটা এখানে এই ডেথ কার্ডটা ইন্ডিকেট করছে। এবং আপনাদের ইউনিভার্স অনেক কিছু বলারও চেষ্টা করছে স্বপ্নের মাধ্যমে, সেটা খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, এই যে ভাবুন, আপনারা ভাবুন যে আপনাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি? এইভাবে ধাক্কা খাওয়া, নাকি এর পেছনে কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে? কেন ধাক্কা খাচ্ছেন জীবনে, রাইট? আপনারা মানুষটা এত সৎ হওয়া সত্ত্বেও কেন জীবনে ধাক্কা খাচ্ছেন? এর পেছনে কি উদ্দেশ্য? কি বলতে চাইছে প্রকৃতি আপনাদের ভগবান কি বলতে চাইছেন? সেটা সম্বন্ধে ভাবুন, ভাবার চেষ্টা করুন। এই ব্যালেন্সের জিনিসটা, জায়গাটাতে আসুন। সেটাই কিন্তু 2021 আপনাদের বড় চেঞ্জ আসবে সেই দিক থেকে। ক্লিন ইট আপ। আবার একই জিনিস, এই যে মনের যে সমস্ত যে মাকড়সার জালগুলো, সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসুন। আমি দেখি এটা আর একটা কিছু কার্ড পাই কিনা। বাউন্ডারিজ। দেখুন, where do you need to establish better boundaries? বাউন্ডারি মানে কি? পাঁচিল, রাইট? একটা বাধা। হ্যাঁ, দেখুন এই দুটো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি আগে বলছিলাম যে এই যে আপনার মনে নানা রকম মাকড়সার জাল এই মুহূর্তে জড়িয়ে রয়েছে, কারণ আপনি মানসিকভাবে অসুখী। তো সেটা তো আপনাকে কোনোভাবে তার কোনো উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে না, সেটা কোনোভাবে আপনাকে পজিটিভলি হেল্প করছে না। তো ইউনিভার্স আপনাকে বলছেন যে এগুলো থেকে কাটিয়ে উঠুন, সেই মাকড়সার জালগুলোকে সরিয়ে ফেলুন, ক্লিন ইট আপ, পরিষ্কার করে দিন। আর সেটা কি করে করবেন না? আপনি আপনার নিজের মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে তুলুন। এই প্রাচীরটা কিন্তু কোনো ইট পাথরের প্রাচীর নয়, এটা একটা মানসিক প্রাচীর। মানে নিজের ভেতরে একটা বৈরাগ্য বোধ আনুন, একটা ডিট্যাচমেন্ট আনুন। যা কিছু আপনাকে নেগেটিভলি ভোগাচ্ছে, আপনার ফ্যামিলির লোকজন হোক, আপনার বউ বা আপনার কোনো একটা রিলেশনশিপ ঘটিত ব্যাপার হোক, যাই হোক না কেন, সেটা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিন,
রাইট? হতে পারে আপনি তবুও তাদের জন্য করতে বাধ্য, কোনো একটা সাংসারিক অব্লিগেশনে আপনি আছেন, আপনাকে কর্তব্যবোধ থেকে হোক তাদের জন্য হয়তো করে যেতে হবে, কিন্তু করতে থাকুন। কিন্তু মনে রাখবেন যে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না যে আপনার যা কর্তব্য সেটা করে যান, কিন্তু তবুও মনের ভেতর একটা ডিট্যাচমেন্ট আনুন, মনের ভেতর একটা প্রাচীর গড়ে তুলুন কোনো কিছুতে। এই সমস্ত যা কিছু নেগেটিভ হচ্ছে আশেপাশে, সেটাকে মনকে অ্যাফেক্টেড করতে দেবেন না, তার প্রভাব যেন আপনার মনের ওপর না পড়ে। এবং সেই দিকে কিন্তু আপনার একটা বড় চেঞ্জ আসবে, এবং সেটা যখন আসবে তখন সত্যি করে আপনি আপনার মনে একটা ব্যালেন্স ফিরে পাবেন, এবং সেটা পাবেন আপনি, এটা আপনি পাবেন। ওই জন্য এই কার্ডটা আপরাইট এসছে, এটা আপনি পাবেন। এবং সেটা যখন পাবেন তখন আপনি একটা আপনাদের মধ্যে যে অনন্ত ক্ষমতা রয়েছে, একটা পসিবিলিটি রয়েছে, সেটা আপনি আবিষ্কার করবেন, আপনারা অনেক ভালো জায়গায় থাকবেন। লাস্ট কার্ডটা দেখুন, এখানে এসছে আনবাউন্ড, একই জিনিস, আনবাউন্ড, রিলিজিং সোল প্যাটার্নস, কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড পাস্ট লাইফস। আর এগুলো যে এরকম রিভার্স এসছে তাদেরকে কিন্তু ঘাবড়ে যাবেন না, যেমন এইটা রিভার্স এসছে, এইটা রিভার্স এসছে, এটা রিভার্স এসছে। এগুলো রিভার্স এই কারণেই এসছে কারণ আপনারা এখনো সেই জিনিসটা করছেন না, এবং 2021-এ কিন্তু সেদিকেই আপনাদের পুশ করবে গভীরভাবে ভগবান। আপনাদের ভাগ্য, আপনাদের ডেস্টিনি, ইউনিভার্স যাই বলুন না কেন, আপনাদের কিন্তু সেদিকেই পুশ করবে। দেখুন, আমি বলছিলাম না আগে যে একটা কার্মিক প্যাটার্ন, এই যে এখন আপনারা বেসিক্যালি ভালো লোক, আপনারা কর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, এই যে এখানে যে সাফার করছেন, আপনারা কিছুটা সাফার করেছেন, তা হয়তো কিছুটা আপনাদের নেগেটিভ কর্ম, সেই কর্ম অনেকটা হয়তো সেই কর্মফল যা আপনারা এখানে অনেকটা তার জন্যই আপনারা সাফার করেছেন। এবং সেটা কাটিয়ে ওঠার পর আপনাদেরকে এখানে ইউনিভার্স আবার ইঙ্গিত করছে যে এবার ওটা থেকে বেরোবার চেষ্টা করো, নিজেদের মধ্যে যে ব্যালেন্সটা রয়েছে সেটা ফিরে পাবার চেষ্টা করো, সেটা তুমি ফিরে পাবে, তোমার মধ্যে সেই ক্ষমতাটা রয়েছে। যখন এই ইন অ্যান্ড ইয়াংকে মেলাতে পারবে, যখন এই মাকড়সার জালগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবে, তখন তুমি যে ভালো, তোমার মধ্যে যে ভালোত্বটা আরো বেশি করে প্রকাশ পাবে। তুমি বুঝতে শিখবে তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি। এই যে ঠোকর খাওয়াটা, এই ঠোকর খাওয়াটা কেন, এটা যে একটা কর্মফল, রাইট? এটা তোমার পাওয়ার ছিল, এবং এটা থেকে তুমি আরো শক্ত হয়ে বেরোবে, এটা থেকে তুমি আরো শক্ত হয়ে বেরোবে, সেটাই কিন্তু এখানে ইন্ডিকেট করছে গ্রুপ নাম্বার 3। আশা করি এটা আপনাদের কোথাও একটা গিয়ে মনে লাগলো। তো যদি ভালো লেগে থাকে, যদি কোথাও একটা মনে আপনাদের মনে করেন যে এটার সঙ্গে হ্যাঁ এটা আপনাদের জীবনের কথা বলছে, তাহলে প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে ভবিষ্যতে আমি এরকম ভিডিও আরও আনতে পারি। প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন। আর আজকে এই বলেই শেষ করছি, ভালো থাকবেন সবাই, নমস্কার, বাই। হ্যালো আমার বন্ধুরা, 4 নম্বর গ্রুপের বন্ধুরা, দেখবো আপনাদের কি আছে যারা আপনারা এটা বেছেছেন। আবার বলে রাখি যে এটা হবে যে 2021-এ যে মেইন যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা ঘটবে আপনাদের সঙ্গে, যারা মেইন একটা ট্রান্সফরমেশন বা একটা যে মেইন এনার্জি, একটা মেইন যে আপনাদের জীবনের একটা থিম, যেটা গতিপ্রবাহ যেটা বলে, কি হবে সেই সম্বন্ধে আমি কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ সব বেশি খুঁটিনাটিতে যাওয়া সম্ভব না এই একটা রিডিংয়ে, তার জন্য আমি প্রতি মাসে একটা করে আমি রিডিং প্রেজেন্ট করি, তার জন্য আপনারা আমার সেই মান্থলি ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। বাট এখানে হবে যে এটা বোঝার বা এটা আপনাদের একটা ইঙ্গিত দেওয়ার যে আপনাদের 2021-এর জীবনের মেন গতিপ্রবাহ কোন দিকে যাবে, এবং আপনারা এই মুহূর্তে 2020-তে কোথায় আছেন, এবং 2021-এ তার কিভাবে পরিবর্তন হবে। তো শুরু করে দিই। প্রথমেই দেখি ট্যারোতে কি বলছে। এখানে রয়েছে অ্যাওয়েকেনিং। অ্যাওয়েকেনিং মানে হচ্ছে আপনার কনভেনশনাল কার্ডে জাজমেন্ট, জাজমেন্ট এসছে রিভার্সড। মানে কোনো একটা কিছু আমার মনে হচ্ছে যে একটা আপনাদের হয়তো এটা হতে পারে কোনো রকম একটা আপনাদের মনিটারি, একটা ফাইন্যান্সিয়াল কিছু একটা লস ইন্ডিকেট করছে, বা কোনো একটা দুর্বলতার জায়গা, মানে কিছু একটা সম্বন্ধে একটা মোহভঙ্গ, বলেন একটা মোহভঙ্গ, একটা কিছু মোহভঙ্গ বা একটা 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 আনহ্যাপিনেস কিছু একটা ইঙ্গিত করছে এটা, যে এই অ্যাওয়েকেনিংটা এটা রিভার্সড এসছে। তো হচ্ছে না, মানে কোথাও একটা যেন আপনারা কিছু করতে চাইছেন, কিছু করতে পারছেন না, ওই জন্য কিছু একটা লস, কিছু একটা সেন্স অফ আনহ্যাপিনেস, কিছু একটা কাজ করছে। দেখা যাক এটা সম্বন্ধে আরো একটু ক্ল্যারিটি পাই কিনা আমরা। এখানে রয়েছে টেম্পারেন্স, মানে এই যে মোহভঙ্গ, এইটা হয়তো আপনাদের এখনকার অবস্থা 2020-তে, কিন্তু আমার টেম্পারেন্স, দিস ইজ গুড। টেম্পারেন্স মানে মানে এর থেকে হয়তো আপনারা বেরোতে পারবেন 2021-এ। তো এটা হচ্ছে মোর ক্ল্যারিটি, মোর হারমোনি, একটা ব্যালেন্সের জায়গা, মানে একটা মোর কি বলবো, যে ভুল ভ্রান্তি যদি কিছু করে থাকেন তার থেকে একটা বেরোনোর ইঙ্গিত,
টেম্পারেন্স, এটা খুব ভালো কার্ড। দেখা যাক এরপরে কি আসছে। আচ্ছা, 4 অফ ইমোশন, মানে 4 অফ কাপস, মানে এগেন নতুন কিছু একটা করার চেষ্টা, নতুন একটা কিছু রিলেশনশিপ, বা নতুন একটা কিছু একটা কেরিয়ার গোল, বা হয়তো নতুন কিছু একটা অ্যাম্বিশন, এটা এরকম কিছু একটা ইঙ্গিত করছে এখানে। তো নতুন কিছু একটা পাওয়ার চেষ্টা, রাইট, হতে পারে এইটার সঙ্গে এটা সম্পর্ক আছে। হয়তো আপনারা নতুন কিছু একটা পাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু সেটা পাচ্ছেন না, যার জন্য একটা কিছু এখানে একটা আনহ্যাপিনেসের সৃষ্টি হচ্ছে, বা হয়তো নতুন কিছু একটা করতে গিয়ে কিছু একটা ফাইন্যান্সিয়াল লস হচ্ছে, বা এটাও হতে পারে যে আপনারা কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিলেন আগে, সেটাতে সাকসেসফুল হননি, যার জন্য নতুন করে আবার আপনারা ভাবনা চিন্তা করছেন কিছু একটা করবার। এবং সেটা রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে হতে পারে যে একটা কোথাও একটা কিছু ধাক্কা খেয়েছেন আগে রিলেশনশিপে, নতুন করে আবার আপনারা শুরু করার চেষ্টা করছেন। দেখা যাক আর কি আছে। দ্য মুন। দেখুন, মুন বা চন্দ্র হচ্ছে আমাদের মনের একটা মনের কি বলবো কন্ট্রোলার। মুন হচ্ছে আমাদের ইজ দ্য গাইডিং ডিটি, আমাদের যে কি বলবো আমাদের মনকে কন্ট্রোল করে, মাইন্ড। তো এটা তখন রিভার্স আসে, তার মানে হচ্ছে যে আপনাদের মন আপনাদের সাথ দিচ্ছে না। মানে যেটা বললাম, ওই জন্যই আমার মনে হচ্ছে যে এখানে কোনো কারণে যে আপনারা কিছুটা কনফিউজ স্টেটে রয়েছেন, ওই ক্ল্যারিটিটা, ওই ব্যালেন্সটা হয়তো আপনারা পাচ্ছেন না। ওই ব্যালেন্সটা পাচ্ছেন না বলে কিছুটা আপনারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, এবং কিছুটা হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল লস হচ্ছে, কারণ আপনাদের মন আপনাদের সাথ দিচ্ছে না। ওই জন্য একটুখানি আপনার হয়তো কনফিউশন, একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি এটা কাজ করছে। তো দেখা যাক এরপরে কি আসছে সেটা একটু দেখে নেব। এক সেকেন্ড। হ্যান্ডম্যান রিভার্সড। তো হ্যান্ডম্যান রিভার্সড, যেটা বলছিলাম, মানে আপনারা কিছু একটা ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে আছেন, কিছু একটা ব্যাপারে আপনারা একটু ওভারলি কি বলবো ভুলে রয়েছেন। মানে আপনারা একটা জিনিসে এতটাই জড়িয়ে রয়েছেন যে আপনারা বাস্তবটা বুঝতে পারছেন না। কিছু একটা ব্যাপারে আপনারা এতটাই জড়িয়ে রয়েছেন যেটা দেখুন, এই দুটো পাশাপাশি আসা কিন্তু খুব ইঙ্গিতপূর্ণ। কারণ প্রথমে এখানে বললাম যে আপনাদের মন আপনাদের সাথ দিচ্ছে না, আপনাদের সঙ্গ দিচ্ছে না, আপনাদের ঠিক করে গাইড করছে না। মাইন্ডের কাজ হচ্ছে, যদি আপনাদের মাইন্ড ঠিকঠাক করে যদি কাজ করে তাহলে তারা আপনাদের গাইড করা উচিত, কিন্তু সে গাইড করছে না। আর তারপরে দেখছি আমি হ্যাংম্যান রিভার্স এসছে। তার মানে হতে পারে আপনাদের আদৌ মানে হয়তো আপনারা ঠিক করে ভাবছেন না, সেই মেন্টাল একটা ক্ল্যারিটির অভাব। হয়তো বেশি কিছু আপনারা পেতে চাইছেন বা বেশি কিছু করতে চাইছেন একসঙ্গে, যেটা বাস্তবোচিত হচ্ছে না, বা হয়তো আপনাদের কিছুটা নিজেদের কি বলবো নিজেদের শক্তি বা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে আপনারা অত্যাধিক ভেবে ফেলছেন। দেখুন, এই কথাটা কিন্তু ভুলভাবে নেবেন না, কারণ আমাদের সবারই একটা অ্যাম্বিশন থাকে, আমরা কিছু একটা করতে চাই জীবনে, আমরা কিছু একটা পেতে চাই, কোথাও একটা পৌঁছতে চাই। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে সেই গোলটা আমাদের কতটা বাস্তবোচিত, রাইট? কারণ আর একটা কথা হচ্ছে যে কিছু যদি আমরা পেতে চাই সেটা কিন্তু অনেক সময় রাতারাতি পাওয়া সম্ভব হয় না। তার জন্য আমাদের আস্তে 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 করে এগোতে হয়। সিঁড়িগুলো একটার পর একটা টপকাতে হয়। আমি যদি ভাবি যে একবারে লাফিয়ে আমি প্রথম সিঁড়িটা থেকে একদম শেষে পৌঁছে যাব, সেটা বেশিরভাগ সময় সম্ভব হয় না। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রে সেরকমই কিছু একটা ঘটছে, যে আপনারা কোথাওটা পৌঁছতে চাইছেন কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাইছেন, এবং যার জন্য আপনাদের মন আপনাদের ঠিক করে গাইড করছে না, যার জন্য কিছু একটা কনফিউশন, একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি আমি টের পাচ্ছি। দেখুন, যেই বললাম সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিশিয়ান রিভার। আর দেখুন একটা কিছু মানে এখানে কি গুরুত্বপূর্ণ, এখানে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, অলরেডি 6টা কার্ডের মধ্যে 5খানা কার্ড এমন এসছে যেগুলো মেজর আরকানা কার্ড। 13তে মেজর আরকানা কার্ড মানে হচ্ছে এটা আপনাদের জীবনে একটা গভীর একটা, যেটা আমি আগে বলছিলাম না শুরুতে, একটা গতিপ্রবাহের পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। আপনাদের এখানে 6খানা আরকানা কার্ড এসছে। এটা জাজমেন্ট, টেম্পারেন্স, মুন, হ্যাংম্যান, ম্যাজিশিয়ান। মানে এটা খুবই একটা স্ট্রং আপনাদের জীবনে একটা ঘটনা ইঙ্গিত করছে, একটা খুবই স্ট্রং একটা গতিপ্রবাহের ইঙ্গিত করছে, রাইট?
আর একই জিনিস বারবার হচ্ছে, এইটা যখন দেখছি বা এইটা যখন দেখছি বা এইটা যখন দেখছি বা এইটা যখন দেখছি, খালি বারবারই মনে হচ্ছে যে আপনারা কোনো কিছু একটা পেতে চাইছেন, কোথাও একটা পৌঁছতে চাইছেন, কিছু একটা করে দেখাতে চাইছেন, বা হতে পারে এটা রিলেশনশিপও একটা বড় বেশি যাই করুন না কেন আপনারা জীবনের যে পথেই আপনারা এখন আপাতত মগ্ন থাকুন না কেন, আপনারা বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাইছেন সেখানে, বড় তাড়াতাড়ি সেটা পেতে চাইছেন। এবং এটা হয়তো আপনার 2020-তে বা হয়তো 2021-এর শুরুর দিকে আপনার এরকম একটা এনার্জি থাকবে। কিন্তু একটা সময় আসবে, দেখুন এখানে টেম্পারেন্স রয়েছে প্লাস এখানে থিঙ্কার রয়েছে, আমি এটা এখানে রাখবো। হ্যাঁ, দেখুন একটা সময় আসবে যখন আপনাদের এই যে ভুলটা বুঝতে পারবেন যে কি করছেন, যে বড্ড বেশি আপনারা তাড়াতাড়ি সব কিছু পেতে চাইছেন, একটা তাড়াতাড়ি কোনো একটা জায়গায় পৌঁছতে চাইছেন, যার জন্য আপনারা হয়তো একটা ফেলিয়ারের সম্মুখীন হচ্ছেন, একটা লসের সম্মুখীন হচ্ছেন, বলছি না একটা ফাইন্যান্সিয়াল লস তার সম্মুখীন হচ্ছেন। তো সেটা কিন্তু আপনাদের 2021-এ আপনারা ভাবতে বাধ্য হবেন, আপনাদের সেই ক্ল্যারিটিটা আসবে। এটাই হচ্ছে আপনাদের জীবনে একটা বড় ইঙ্গিত, যে আপনাদের সেই ক্ল্যারিটিটা আসবে। হ্যাঁ, দেখুন আবার একই জিনিস, এটা এখানে এসছে নো প্লেস লাইক হোম, এটা রিভার্স। এটা মানে হচ্ছে, দেখুন আমাদের নিজেদের বাড়ি থেকে আমাদের শান্তির জায়গা কিন্তু কিছু নেই। বেশিরভাগ লোকের কাছে আমাদের বলেন না যে হোম সুইট হোম, মানে আমাদের বেশিরভাগ লোকের কাছে বাড়ির থেকে শান্তির জায়গা বা বাড়ির থেকে সুরক্ষিত জায়গা আমাদের কাছে কিছু নেই। কিন্তু এখানে বলতে চাইছে যে আপনি নিজের বাড়িতে থেকে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, আপনি যেন আরো একটা কিছু বিলাসবহুল, আরো কিছু একটা বেশ 5 স্টারে থাকবো, একটা লাক্সারিতে থাকবো, যেন সেই জিনিসটি আপনার কাছে সব বলে মনে হচ্ছে। এবং তার আসল মানেটা হচ্ছে আপনি জীবনের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি যেন ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে সন্তুষ্ট নন, আপনারা আরো বেশি করে কিছু পেতে চাইছেন। এবং সেই পাওয়াতে ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি সেই পাওয়াটা বাস্তবসম্মত হয়, যদি সেই পাওয়াটা বাস্তবোচিত হয়, কারণ আর একটা জিনিস মনে রাখবেন, সব কিছুর একটা সময় আছে। সময় না থাকলে, সেই সময়টা না এলে আপনি যাই করুন না কেন সেটা কিন্তু সাকসেসফুল হবে না। আপনি চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে একটু ধৈর্যশীল হতে হবে। সেটাই আমার মনে হচ্ছে অভাব, যেখানে একটা ধৈর্য, একটা মেন্টাল গাইডেন্স, প্রপার ক্ল্যারিটি, একটা ব্যালেন্স, একটা হারমোনি, সেটার অভাব। সেটা জিনিসটা কিন্তু আমাদের ট্যারো স্ট্রংলি ইন্ডিকেট করছে। আবার মনে রাখবেন আপনাদের 6খানা আরকানা, মেজর আরকানা কার্ড অলরেডি চলে এসছে, মানে এটা যেন ট্যারো আপনাদের যেন জোর করে ধাক্কা দিয়ে বোঝাতে চাইছে যে দেখো তুমি এই ভুলটা করছো এবং তোমাকে 2021-এ এই জিনিসটা থেকে কাটিয়ে উঠতে হবে। তোমাকে ভাবতে হবে যে তুমি কেন সন্তুষ্ট না, তুমি কেন এত বেশি মানে একটা কি বলবো এতে ভুগছো, একটা কি বলবো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স হতে পারে, হ্যাঁ, একটা অতিরিক্ত চাওয়ার খিদে হতে পারে, কেন এটাতে ভুগছো এবং যার জন্য তুমি নিজের ক্ষতি করে ফেলছো। আপনাকে এই মেন্টাল ক্ল্যারিটিটা পেতে হবে। দেখো এখানে আবার বলছি ক্লিন ইট আপ, রাইট? এটা হচ্ছে না, মানে এটা রিভার্স এসছে, মানে এটা হচ্ছে না আপনাদের এখনো। ক্লিন ইট আপ মানে কি, মানে এই যে ঠিক করে চিন্তা না করতে পারা, এই যে আপনাদের চিন্তাতে একটা যেন মনে হচ্ছে যেন আপনাদের চিন্তা শক্তিতে যেন একটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যেন একটা কালো মেঘ এসে আপনাদের ঠিক করে চিন্তা করার ভাবনাটাতে যেন কভার করে দিয়েছে। সেই জিনিসটা আপনারা কাটিয়ে উঠবেন, আপনাদের ঠিক করে ভাববেন আপনারা যে কি করা উচিত, কি আমরা ভুল করছিলাম, সেই ভুলগুলোকে শোধরাবেন। এই যে একটা বাস্তবোচিত কি করা সম্মত, কি করা উচিত এই মুহূর্তে, মানুষের একটা লং টার্ম গোল থেকে একটা শর্ট টার্ম গোল থেকে, মানুষ লং টার্ম একটা গোল রাখে, হ্যাঁ আমাদের এখানে পৌঁছতে হবে, কিন্তু যেটা আমি আগে বলছিলাম যে সিঁড়ি, আমি এই মুহূর্তে আমাকে এতগুলো সিঁড়ি চড়তে হবে, এগুলো চড়ার পর আমি নেক্সট সিঁড়িগুলো চড়ার কথা ভাববো, সেরকম কিছু করতে বলছে এখানে ট্যারো আপনাদের 2021-এ। আমি বারবার বলছিলাম যে কোনো একটা আর্থিকে আপনাদের লস এখানে ঠিক দেখুন চলে এলো, ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট, মানে আপনাদের কিছু একটা আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, সেটা একদম যেন জোর করে এটা প্রমাণ করে দিল, একটা আর্থিক কিছুটা ক্ষতি হচ্ছে আপনাদের। হ্যাঁ, যে এই যে আপনারা যে একটা ভুল ডিসিশন মেকিং এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, কিছু একটা করতে চাইছেন, করতে পারছেন না, যার জন্য একটা আর্থিক ক্ষতি আপনাদের হচ্ছে। আপনারা যদি ঠিক করে চিন্তা ভাবনাটা করেন,
যদি ঠিক করে আপনারা এই যে যখন ক্ল্যারিটিটা পাবেন, তার জন্য কিন্তু 2021 কিন্তু একটা ঈশ্বর বলুন, ভগবান বলুন, দৈব শক্তি একটা বলুন, আপনার ইউনিভার্স বলুন, আপনাদের কিন্তু আশ্বাস দিচ্ছে যে আপনারা যদি একবার ওই ক্ল্যারিটিটা পাওয়ার চেষ্টা করেন, একবার যদি একটুখানি স্থিত হয়ে বসে একটুখানি নিজেকে যদি প্রশ্ন করতে শুরু করেন যে আমি কি ভুলটা করছি, কি আমার করা উচিত ছিল, কি আমার এই মুহূর্তে করা উচিত, সেই ভাবনা, সেই প্রসেসটা যদি শুরু করেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের ইউনিভার্স কিন্তু আপনাদের সঙ্গে রয়েছে, আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। খালি আপনাকে আগে নিজের সাহায্য নিজেকে করতে হবে। সবসময় এটা মনে রাখবেন, যে মানুষটা নিজেকে সাহায্য করছে না বা যে মানুষ নিজেকে মিসগাইড করছে, তাকে কিন্তু কেউ গাইড করতে পারবে না। এটা কিন্তু একটা খুব একটা সবসময় মনে রাখবেন, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে এটা খাটে, যে আপনি যদি নিজেকে না গাইড করেন সবচেয়ে আগে, আপনি যদি নিজেকে না ঠিক পথে চালিত করার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে কেউ করতে পারবে না, স্বয়ং ভগবানও করতে পারবে না। সেটাই এখানে বলতে চাইছেন যে এই যে একটা অতিরিক্ত পাওয়ার একটা আশা, এই যে হঠাৎ করে একটা অতিরিক্ত কিছু চাওয়ার চেষ্টা, যার জন্য আপনি যে একটা নিরাশায় ভুগছেন, হ্যাঁ, এই যে আপনার জীবনে হারমোনিটা হারিয়ে ফেলেছেন, এই যে একটা ক্ল্যারিটিটা হারিয়ে ফেলেছেন, সেটাকে পাওয়ার কিন্তু চেষ্টাটা আপনাকেই করতে হবে। এই যে একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, একটা নিজের দিকে ফিরে প্রশ্ন করা যে আমি কি ভুল করছি, সেটা যদি আপনি একবার করতে শুরু করেন, যদি ওই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, অতিরিক্ত চাওয়ার একটা যখন ওটা থেকে বেরোতে শুরু করবেন, তখন কিন্তু আপনাকে তারা সাহায্য করবে। এটাই তারা বলতে চাইছে, যে আপনি যদি একবার ঠিক পথে চলা শুরু করেন, তারা আপনাকে সাহায্য করবে। দেখুন কি বলেছিলেন, আমি আগে সরি আমার ক্যামেরাটা অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে গেছিল, সরি। আমি যেটা বলছিলাম, দেখুন এখানে এসছে বাউন্ডারি কার্ড। বাউন্ডারি কি বলছিলাম আমি আপনাদের আগে, যেটা প্রাচীর তোলা, একটা রিয়ালিস্টিক একটা লিমিট, যেটা বলছিলেন না সিঁড়ির ক্ষেত্রে, আপনাদের সিঁড়ির উপমা দিয়ে, সিঁড়ির এক্সাম্পল দিয়ে, যে আপনারা বেশি তাড়াতাড়ি একটা জায়গায় পৌঁছবার চেষ্টা করছেন, আপনাদেরকে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন বা ট্যারো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এটা করো না, একটা বাউন্ডারি সৃষ্টি করো, একটা রিয়ালিস্টিক লিমিট তৈরি করো। সেটা আপনারা করছেন না, ওই জন্য এটা রিভার্স এসছে, যে একটা রিয়ালিস্টিক লিমিট, যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে হ্যাঁ নেক্সট 6 মাসে বা 2021-এ আমাকে এই করতে হবে, সেই জিনিসটা আপনাদের কিন্তু করতে হবে। সেই জিনিসটা করলে কিন্তু আপনাদের কোনো চিন্তা থাকবে না। হয়তো আপনারা সেটা অলরেডি করা শুরু করে দিয়েছেন, ওই জন্য বলছে এখানে ইউ আর অলরেডি ডুইং ইট। মানে ওই যে একটা সার্বিকভাবে এটা বোঝাচ্ছে যে যখনই আপনারা একটা মনের মধ্যে একটা ক্ল্যারিটি পাবেন, যখনই আপনারা এই ওভার অ্যাম্বিশন যে একটা মোডে রয়েছেন, অতিরিক্ত পাটা যে তাড়াতাড়ি পাওয়া, অতিরিক্ত কিছু পাওয়া, সময়ের অপেক্ষা না করে এই যে অধৈর্যপনা ভাব, যখনই এটা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করবেন, এবং সেটা 2021-এ আপনারা বেরোবেন, হয়তো আপনারা অলরেডি চলা শুরু করে দিয়েছেন সেই পথে, তখনই কিন্তু আপনারা সফল হবেন। কারণ আপনাদের কিন্তু ডেস্টিনি আপনাদের কিন্তু সেই সাহায্যটা করতে প্রস্তুত, আপনাদের ভাগ্য, আপনাদের যে কি বলবো ইউনিভার্স আপনাদের কিন্তু সেই সাহায্যটা করতে প্রস্তুত। তাহলে আপনাদের নিজেদের ওই কি ভুলটা করছেন সেটা বুঝতে হবে, যার জন্য আপনার নিজেরা ক্ষতি করছেন সেটা বুঝতে হবে, রাইট? সেট সাম রিয়ালিস্টিক টার্গেট, সেট সাম রিয়ালিস্টিক বাউন্ডারি, রিয়ালিস্টিক টাইমলাইন, গেট ক্ল্যারিটি, ট্রাই টু সেট সাম রিয়ালিস্টিক গোলস, ভালো করে ভাবুন। হ্যাঁ, আর দেখুন চাওয়া ভালো, কিন্তু অতিরিক্ত চাওয়া অনেক সময় মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে যায়। আমার মনে হচ্ছে সেটাও আপনাদের ক্ষেত্রে কিছুটা হচ্ছে। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি অতিরিক্ত চেয়ে ফেলছেন, বা আপনি কি রাতারাতি একটা কি বলবো রাজপ্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন? আপনার চাওয়াটা কতটা বাস্তবচিত? হয়তো আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে আপনি সেখানে থাকলে অনেক সুখী হতে পারবেন, কিন্তু আপনি সেটা না করে আপনি অনেক বেশি কিছু রাতারাতি পেতে চাইছেন, ওই জন্য কি আপনি আপনার ক্ষতি ডেকে আনছেন? সেইগুলো প্রশ্ন করাই কিন্তু আপনার কাজ হবে 2021-এ, এবং তাহলে কিন্তু আপনি একটা কি বলবো, আমি যেটা বারবার বলছি, আপনি কিন্তু সফল হবেন, আপনি সেটা পাবেন। আপনার কিন্তু এখানে টেম্পারেন্স কার্ডটা রয়েছে, তার মানে আপনাদের ব্যালেন্সটা পাবেন, সেই হারমোনিটা আপনার জীবনে ফিরে আসবে। খালি আপনাদের এই ভাবনা চিন্তার কাজটা এক্ষুনি শুরু করতে হবে, এই যে রিয়ালিস্টিক লিমিটগুলো সেট করা এক্ষুনি শুরু করতে হবে। তো এই আমার বলা ছিল গ্রুপ নাম্বার 4। আশা করি এটা আপনাদের মনে ধরলো। যদি ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে আপনারা ভবিষ্যতে অন্য কোনো ভিডিও আমার মিস না করেন। তো এই বলে আজকে আমি শেষ করছি। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। বাই।